Здравствуйте. Так, ну что, наверное, продолжим. А то вчера как-то бегом-бегом, что-то даже не распробовали игрушку. Так, ага. Хоп. Ща. Такс. По старинке курим и идем. Так, загрузить. Так, что у нас на повестке дня? Do we have to be outside? I don't like the outside. That could be a problem. It's very big. Здравствуйте. That's sort of the point of outside, the bigness. It's very loud and there could be assassins. Let's go back inside. What? No, we have a job to do. I don't like this one bit, but all right. Where would you like me to begin? Так, начнем заново, получается. Давайте с людей опять. Let's see how you handle human interaction. We need to find someone to assist. Scanning for potential victim. Victim? Did I say victim? I meant Patsy. No, that's not right. Mom, Софили. Where did Mira find you? I've been told that my previous human was Mr. London. The gangster. I remember nothing. They wiped my memory and parts of my personality with it. It's all starting to make sense. This human appears to be lost and in need of assistance. Go for it, bot. I have a name you know. Sorry, what is it? I have no idea. They wiped the two. So helpful. Human. Ah! Don't kill me! Frida, he's not going to... Well, probably. May I direct you somewhere? I'm trying to find, the metro station. Female human, please assist me in assisting this human with directions to the metro station. Так, пускай будет вот туда. Follow me, human. You've got to be kidding me. I'm not paying for this. Опять куда-то No непонятно one's куда asking пошел. for money. How am I supposed to find the metro station now? Really? Do you have any idea what year this is? Ладно. Надо подняться наверх. Но я не помню как. Сейчас будем искать. Копрова. Улицы, что ли? Улицы — это хорошо. The eye watches, but who watches the eye? Чего, как камеру вверх поднимаешься, концентрация внимания на все падает. Ну, не знаю. Я не понимаю, о чем ты немного. Я ищу, как к нему подняться. Yeah, but the eye revoked my travel pass last minute. Move along.
Nothing to see here. Так что ли? Обошла просто так. Эх. Погуляли немного, ну да ладно. А, вон он. Ты, бляха, так от меня далеко не уходи, пожалуйста. Мы и потеряться можем. You know, most humans can't fly. Most. Well, all humans can't fly. It's easy. You engage rear propulsion and Ага, horizontal логично. gyros. Yeah, no. I'm crossing service industry off the list. Let's try something else. What do you want me to do next? Так. Бот к боту. Программа ремонта. Программа безопасности. Давай программу безопасности. How about testing your security program? Affirmative. Activating security routines. Security routines are locked and encrypted. There's a warning message. Any attempt to breach this bot's encryption will be reported to syndicate mainframes and perpetrators will be prosecuted to the fullest extent of the law. Disengaging encryption and engaging security routines. Oh, Jesus, no, don't. Citizen, step back. Civilian bot, disengage your military software immediately or face destruction. You have 10 seconds to comply. Thank you for complying. Any further attempts to breach security seals will be met with immediate destruction. Have a wonderful day. Я не понимаю, о чем ты говоришь, ну да ладно. Don't ever do that again. Affirmative. She was nice. Do you think she liked me? Ага. No. I think so. She was nice. What do you want me to do next? Так, ну давай. Интерфейс бот к боту. Maybe we can test your ability to interface with other bots. Can you send a message to other bots in the area? See if any of them need assistance. I'm not really very good with messages. Give it a shot. I don't handle rejection well. Can't you do it? I hope Mira didn't pay a lot for you, because honestly, there are a bunch of bots working in Sonnenschein Plaza. Let's go there. Engaging thrusters. Watch the rooftops for assassins. Seriously? Assassins everywhere. Not really, no. That's just what an assassin would say. It's between Wolf and Ominska, isn't it? Gross and Rebus are not even connected. Так. Dieter Gross. Dependable, conservative, boring old white dude. The Alliance is not going to win. They spent the last 7 years running Europolis into the ground. You can't pass through here, Bruder. You need to turn back and head home. So, what did he do? Rebuilding the new Europe Так. one sunny day at a time. Disengaging thrusters. See anything? I feel very awkward around bots. Are you ever comfortable? I relate well to pigeons. I can imagine. You can use manual override to point me at another bot and engage assist tools. Sonnenschein Plaza by OCG. Original consumer goods. Making your life a little brighter. Так, голуби. Вон, вон. No, I don't want to help him. I have a bad feeling about him. Ты офигел? Не хочет он, блядь, помогать. Господи, как неудобно.
to the Sunshine Plaza by OCG. Original consumer goods. Bringing sunshine into your life. Опять голуби. Ладно, иди к своим голубям. Иди к своим голубям, окей. Иди. No, I know that bot. We have had altercations. Original Так, а consumer куда ты goods хочешь-то? remind you not to stare directly at our sun, as it may cause blindness and tumors. Я не знаю, куда тебя отправить-то. Больше ботов нет. Вот. That's too high. I'm not comfortable with heights. Ты заебал. Иди сюда ко мне. Может, вон туда, к сварочнику. Так. А чё далеко? Sunshine Plaza by OCG. Original consumer goods. Ладно. Making your life Поближе. a little brighter. How about that one? Affirmative. Greetings, fellow bot. I shall assist you with What is that? Хе. Будь здоров, вафли. Так. I don't think that's what you're supposed to be doing. I feel tingly. I think this is happiness. I think I feel happy. What is this thing I'm doing? You're welding, but that's not Welding. Welding. I like welding. Хе. great, but you're supposed to be. Welding. 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 I'm happy for you, but this wasn't part of the plan. I don't think Mira's planning to use you for that. I like welding. Хе. Fine, let's go. But what about the welding? Let it go, and let's go. Affirmative. I will stop doing this thing that I love and that makes me feel happy and fulfill to follow you to the next stop on our pointless journey. What do you want me to do Бессмысленное next? угнетающее путешествие. Программа ремонта, давай. Time to check out your repair program. We'll look for something you can repair. Affirmative. Scanning CityNet for repair requests. Scanning. Scanning. Any luck? Scanning. Scanning. I think we should just... Scanning. Complete. Repair request located. Follow. Human. Zoe. No, that's not my name. Ты, блядь. That's my name. I fail to see the relevance. Welcome to the Охуеть. What your problem is? You're an asshole. That's your problem. Original consumer goods. Ты мудак, вот в чем твоя проблема. Да. Обычное общение. Алёги с людьми. Ну да ладно. So I says to him, I says, you can't pass through here, Bruder. You need to turn back and head home. Так. Ну и... Как же долго он куда-то идет, а?
city net reports broken wiring in this location. I will need specific instructions to proceed. Can't you just, you know, fix it? I need specific instructions to proceed. Honestly, you're useless. Despite lacking in both personality and skills, this bot is... no... I don't know where I was going with that sentence. It's a rust bucket. Might be a good idea to find out more about what we're dealing with here before I let Rust Bucket loose on the wiring. I don't have a death wish, particularly when it involves high voltage and molten sparks. This is what we... Looks like the fuse is blown. Не понимаю. Так. The broken fuse will have to be removed first. Remove that fuse, please. Your call, human. I'm only doing what I'm told. Блять. Oops. I don't have a death wish, particularly when it involves high voltage and molten sparks. This is what we invented bots for. Ты бесполезный кусок I говна. broke it more. Please advise. You broke it more? How did you break it more? Unknown. Maybe I'm not very good at repairs. Yes, I think that's the correct answer. I'm really not very good at repairs. You don't say. We better leave before the police shows up. What is your command, human? How will I be tested now? I think that's it. Your testing is complete. I think I did well. I did well, didn't I? That went well. Oh, It might even be appropriate to say that I aced it. Отличнее некуда. sure. Let's head back to Pandemonium, okay? I can do that too. Follow me, human. Отличнее некуда, действительно, ну да ладно. You're back. Congratulations. You managed to take a tin can for a walk. You, shitbot. Come over here, let me take a look. Affirmative, human. Let's see how little Miss University dropout did today. Failed at human interaction. Failed at maintenance work. Failed at bot-to-bot communication. Failed at everything. That wasn't just shit. That was sub-shit. A shit taken by a shit. We're delving into the filthy nether regions of shittiness here. That was a slap in the fucking face with a giant shit. Ugh, I give up. I'm writing this one off. Shitbot will be taking one final trip to the scrap heap. Maybe I can sell it for parts. Recover at least some of my investment. Really? Do you have to do that? He seemed to enjoy welding. Yes. What about the welding? Welding? Don't talk to me about welding. There's no plata in welding. Well, more than selling him for parts, right? Fuck. Whatever. Yeah. I'll try and sell the fucking thing to a local contractor. Who knows? Maybe we can still save this dump from the creditors for another month. I have no more use for you today, Bettel. You can bugger off to your waste of breath campaign work. You support the Social Democrats, don't you? Of course I do. Doesn't mean I think things will change. I just think it's time the mother trods in charge was swapped out for a new set of fuckers. Make sure you get a good night's sleep, Bettel. Long day ahead tomorrow. So don't spend all night bouncing on top of that journalist boy toy. Блять. I'll make sure to tell him. See you tomorrow, Wit.
Привет, натуралист. Я почему молчу? Потому что я пытаюсь читать то, что они там говорят. Успевать читать. Так, а куда мне дальше там? Царя-то нет. А ведь царя мне сложно будет домой-то попасть. Потому что я не помню, как домой попасть. Hey, do you have a minute? There are so many dream junkies around. The city should do some consumer goods, making your life a Я little что-то не brighter. помню, где я была, куда мне надо. Будем ходить туда-сюда, потому что я не помню. Опа, Делориан? Ну, не Делориан, но So you can't pass что-то похожее. I'm not into Grand Theft Auto or spending the next 10 years in a labor А, camp. and headed on. Well, that's it. That's your story. There's no way you can convince me that Kaiser Constantine... Do you really have to call him that? It's so derogatory. Constantine Wolf doesn't go around calling your candidate names. я вообще не помню, куда мне идти. Если честно. Так. Я карту ищу, которая мне подскажет, куда идти, но я не понимаю просто сама сейчас, куда мне идти. Не знаю. А она мне не указывает, куда мне идти. Она показывает, где я. Все. А куда мне, что, я не понимаю. А учитывая, что я очень давно играла в эту игру, я просто не знаю. Сейчас буду искать. Так я кручу. Нифига не происходит. Только крестовины могу сделать раз и раз. Вниз уровень. Первый уровень, второй. Все. Я больше ничего не могу сделать. Так, я нашла карту. Домой. Apartment is off Sun and... Where's Sun and Shine Plaza on the map? Sponsored by Original Consumer Goods, Sun and Shine Plaza is the only place in Propass with an artificial sun. And it's burning hot. Yeehaw! Anytime you need a rootin' tootin' six-barrel shooting crow cowboy to give you directions to anywhere in Propass, you just call on the Crow Boy. Чего? Так я домой хочу. I got a hankering for giving you directions. Our apartment is off Sun and Shine Plaza in the aptly named Sun and Shine Terraces by OCG. Where's Sun and Shine Plaza on the map? Sponsored by Original Consumer Goods, Sun and Shine Plaza is the only place in Propass with an artificial sun. And it's burning hot.
Yeehaw! It was a pleasure serving you this fine day, miss. Я не знаю, он мне не толком, если честно, не помог. Звездой на карте показывает. Давай посмотрим еще раз. Не знаю, не поняла я. You look like, well, if it ain't my favorite cowgirl. Can I point you in the direction of something, darling? Where's Sun and Shine Plaza on the map? Sponsored by Original Consumer Goods, Ah. Sun and Shine Plaza is the only place in Propass with an artificial sun. And it's burning hot. Yeehaw! Y'all come back Вижу. time now, you hear? Вижу. Угу. Спасибо за помощь. Так, правильно иду? Или нет? It's between Wolf and Мне кажется, я вообще не туда пошла. isn't it? Gross and Rebus are not even competing. Yeah. Так. Угу. А, типа вот это солнце, что ли? One sunny day at a time. Мы живем в центре, что ли? Мы тут бота проверяли. Понятно. Мы, видимо, здесь живем. What would be the point? It's even sadder on the inside. Бонкерс! Привет! His battery barely holds a charge. I'll leave him in hibernation for now until I can get a new one. His battery Ну, barely блин, я holds a хотела с ним charge. поговорить. I'll leave him in hibernation for now until I can get a new one. Вонкерс. Ладно. О, Айлдуров, привет. Это те, кто пожертвовали очень много денег на эту игру. Скажем так, самые-самые те, которые с уважением для разработчиков. Ну да ладно. Уйти в пропасть? Чего, бляха? А это чё? Do I have to pee? No, I don't have to pee. How come it's always raining when I'm in here, but when I go outside it's not? Mind you, I'm not complaining, it's just odd. It's very... We have the best view of a brick wall and neon signs in Propast. If by best, you mean worst. Do I have to pee? No, I don't have to pee. And they said I couldn't take care of a living thing. In their stupid faces. Memories. I need those around. А чё мне делать-то? The ventilation has been on and off for weeks. The agency promised they'd fix the membranes, but nope. What time is it? I'm not going to bed. Не собираюсь спать, окей. Nope, still nothing. The cooling's off and it's going to be 1,000 degrees in here. What time Она is не it? хочет I'm спать. not going to bed. Я не знаю. Мы зачем домой-то пошли?
Он сказал, я пойду домой или чё. What would be the point? It's even not my day to cook. Also, not the time to cook. Also, no groceries to cook with. I'm cook blocked. Yeah, no. Later. Я не понимаю, что мне делать. Типа рано, что ли, мне домой было Mr. попадать? Planty. He's been through a lot, poor chap. The drought of last Tuesday, the great tumble of June, this morning's accident with the half-empty beer can. Poor Mr. Planty. Без царя вообще будет жопа играть, потому что я не знаю, что делать. Видимо, мне не домой. А куда? Original consumer goods, rebuilding the new Europe one sunny day at a time. Так нет, мы к нему уже заходили. Rez's office is down by Prista Vista, the old river dock. Mira's shop is located. Rez's office is Mira's shop is located in the bricks, in what used to be Propast Auto Service. I'm not sure what the official name is, but I'm sure Pandemonium won't be on this map. The Uminska campaign headquarters are located off the Propast Souk, next to the temple. Наверное, вот сюда мне надо и Rez's off Mira's. Взял Do you сюда. know where Propast Auto Service is located? 1 second, doll. Why, I sure do. But that garage closed down years ago. Так, надо обойти, да? I want to go to there. Well, certainly. The building's still there, right smack in the bricks. According to the city net, it's abandoned. So watch out for squatters and undesirables. Y'all come back in. Now you hear? Походим везде тогда. Будем вспоминать, что делать. Like it or not, and I don't. You can't deny that Дримеры. Watty's doing a really good Они job теперь selling так their выглядят. donations. Так маску одевают. Не цветок больше. Так, все. So I says to him, I says, "Got past you here, Bruder. You need to turn back and head home." So what did he do? Turn back. Ну, что ты хотел? Эта игра была создана при поддержке людей, которые очень много донатили. Очень много людей хотело увидеть продолжение, и на эти деньги сделали, как бы. Но я считаю, все равно даже несмотря на то, как игра сделана, она сделана хорошо. Так, я не могу понять, а где Мира-то? Куда мне идти-то? Я потерялась! It's between Wolf and Ominska, isn't it? А, не потерялась, нормально все. Мира нет? Gone to restock, back soon. Отказались от мини-карты, чтобы погружение было лучше. Может быть. Может быть. Hey, you lost? Yee-haw, I got a hankering for giving you directions. The Uminska campaign headquarters are located off the Propast Souk, next to the temple. Where's the Propast synagogue? Salam shalom howdy. The Propas synagogue is located in the souk, also known as the shuk. That sure is confusing. I hope you get to where you're going. And if you ever get lost again, you know Crowboy's got your back. Ага. Пошлите искать. Нет, ну, наверное, через какое-то время я просто пойму, куда. Чё, где, куда находится. А пока что я путаюсь очень сильно.
Ой, новый город переезжать, ну это такое. Ой, когда переехала в Казань, я вообще терялась. Я с Вафлей только гуляла, потому что я не понимала, где, что, куда. Хотя у меня зрительная память хорошая. Если один раз прогуляюсь, у меня, допустим, на название улиц вообще никакая память. А зрительная я запоминаю, как дойти до Кудова. Ну да ладно. Not again. When did this happen? Hey, Sisi. Last night, the officials even saluted the camera. Bloody Omegas. Think they're untouchable. Do you need any help? With this, I got it. There's more important things for you to do. You should get a decommissioned military drone from Mira. Go ballistic on their asses. Yeehaw! Yeah, that'd teach them. Behind this sweet facade lurks a lioness. It's tempting, but then we'd have to deal with the eye as well. I'll just keep cleaning up the mess until Constantine's goons admit defeat. Oh, by the way, Sisi, did you see the update? Aish! 2 points! Not bad. Not bad. Our biggest jump in weeks. 2 points! That's something to celebrate. Uminska invited all the managers to join her tonight in Warsaw for the live feed. You going? If I finish up in time, of course. When did I ever say no to a party? How was Trieste? I think I see a tan. Good. They have this thing in the sky. I don't know what it's called. It's big and yellow and made of fire and it's super hot. So awesome. I remember the sun from Botswana. They have that there too. But it's much bigger and much nicer. Meh, you're such a warm dusher, Baruti. Who needs the sun when you have the clammy, sticky heat of Propast in July? So what's the plan, Stan? Today, there's delicate work to do. Do you know Queenie? Queenie? No, I don't think... Wait. The Babka on the boat, out by the bricks? Babka? That's her. Teta Queenie basically runs the Chinese market. She's the only one who dares stand up to Mr. London. When you meet Queenie, you'll understand. Everyone in the bricks respects her. Они тут вставляют русские словечки, что ли? Me? Baruti, you're so much better at this than me. Even if that's true, I can't. I'm meeting with some local business owners from the Shuk. I need to stay put. Pay Queenie our respects. Let her know that she's a friend to the party and that we're very happy with how she runs things. Ask if there's anything we can do for her. And... I'm sensing an and. There's always an and. Ask her for her support and endorsement. It will have a big impact on our campaign in this barrio. So that's all. Beg one of the most powerful people in Propass for a favor. That's all, Sisi. Easy, yeah? Oh, and you might need this. Это что, деньги? Cryptocoin? What for? I have monies. Have you ever shopped in the bricks, Sisi? Folks there aren't too fond of traceable funds. They prefer plata, cash, not credit, and no banks. Maybe I won't jump into the river from sheer embarrassment of making an ass of myself. Makoya! When you come back, we're done for the day. I have a party to get ready for. Окей. Ну где Квинни, я помню. А, поговорить с Квинни. Цели еще дают. Окей. Она где-то здесь, у реки. Вон там, где корабль. Музыка классная. There's no need to stay up and ponder. Get out there before it's all gone. Мне не захочется сейчас никуда идти. I know it's not that easy
such a mind fuck. Oh, believe me. Люблю я такие лирические музяки. Да ладно, погнали дальше. Сектора газа лирику знаю. Ну да ладно. Так, где она? Ну, где-то здесь, я помню. Вот она. Good day. Welcome to Queenie's Quintessentials. Are you looking for anything in particular? I'm looking for Queenie. Oh, the Madame's not seeing anyone at the moment. I can show you her latest creations if you'd like. I'm not shopping. I need to speak with Queenie. Could you ask her if she has a moment? That depends. Did you bring anything? Bring anything? Like what? Madame Queenie is a respected figure in this community. In order to see her, you need to show respect. A gift, something of value. Something that proves you're here to discuss important matters. What would that be? I'm sure you'll find something that reflects your taste and the value you place on a potential meeting with the Madame. This must be the sort of expensive gifts the girl was talking about. Так, подождите. No one would miss one little item, would they? Would they? Oh, they totally would. Где-то можно купить, короче, подешевле. He's selling a bunch of stuff. I'm not really sensing any sort of theme here. Just stuff. Вон она. Baiju, Chinese liquor. Looks expensive. Never tasted the stuff. Above my sophistication grade. I consume cheap lager. That bottle of liquor. Baiju, Chinese wine. The very best you can possibly I'm sorry, get. do you mind? This one is distilled from the rarest seeds of teargrass grown on the Himalayan slopes, with purified water from the deepest wells of Kunming and organic rice grains from Guilin. I'm so sorry. Sounds expensive. For you, only 20,000 yuan. 20,000? That's insane. It's a bargain. Look, the price tag says 30,000. You're getting an incredible deal. Well, I don't have 20,000 yuan. Can't you go any lower? I'd be losing money if I did that. No deal. Так, где-то надо посмотреть, короче, где дешевле будет. И он такой что-то там, по-моему, засыт. Такой, ладно, ладно, возьми у меня. No, that's clavada, a total rip-off. Way too expensive. Ground panda? I'll give you 350 for it. I'm just gonna guess misspelling and move on. 350? Are you mocking me? That's less than what A bottle I paid. of Baiju. At that price, I'll be losing money. 360, and that's my final offer. Yeah, the Can't you see that I'm busy That's with the a price you customer? give to strangers. How many times have I shopped here? I thought we were friends. You're disrespecting me with that price. 350. How do you expect I me don't to see be how able a to feed Chinese my fan children, could stave off make the summer rent, heat and pay pro Mr. London Baiju, for protection? Chinese liquor. 360. Looks expensive. 350. 360. I'm not going anywhere above Я не знаю, я 350. помню, что надо как-то ему сказать, что типа еба. А вот у другого дешевле. Он такой, ты что, совсем что ли, бля? Что-то They call такое. it the Chinese market, but it's a mix of everything and everyone. Have you changed your mind? 20,000 is an incredible bargain. I can't afford that. You're missing out on a good deal. Бля. You know, you don't have to stop here. I don't have anything to... I knew you wouldn't buy anything. You'll never do. Gifts that others must have brought to get an audience with Queenie. Expensive looking. One little push and she's in the river. No one will know. Still, wait. What am I thinking? You don't want to end up on Most Wanted. Well, no. Hello again. Did you bring a suitable gift for Queenie? Бля. Feel free to move on. I don't even know what these things are.
Надо как-то вот ему что-то там, кто-то там дешевле продает. Madam, lady. 350. Hi there. 360. I'm not go- 再见. Next customer. Never tasted the stuff. Above my sophistication grade. I consume 350. cheap lager and weak tea. 360. I'm not going anywhere above 350. Please don't interrupt. These are delicate negotiations. 350. I'm getting tired just listening to him 360. haggling. I'm not going anywhere above 350. I'm not going anywhere below 360. I can do this all day. 350, final offer. So can I. Что они договорятся? 360. That's my final offer. 350. 360. Да вы I'm not заебали, going anywhere above блядь. 350. I'm not I'm not quite going sure what anywhere she's below selling. 360. I can do this all day. An 350, eclectic final assortment offer. of merchandise. So can I. 360. That's my final offer. Wait your turn. 350. 360. I'm not Cat. going anywhere above Just cat? 350. I mean, I'm it's a not bottle going anywhere containing black below powder in it. 360. I Okay, can do this all day. whatever. 350, Cat. final offer. So can I. I don't see how a 360. Chinese That's my fan final could... offer. A bottle of baijiu. 350. 360. Я не I'm понимаю. not going anywhere above Надо как-то 350. с этим мужиком договориться. They call it the Chinese market, but it's a mix of everything and everyone. Baijiu, Chinese liquor. Looks expensive. He's selling a bunch of stuff. I'm not really sensing any sort of theme here. Just stuff. Have you changed your mind? 20,000 is an incredible bargain. I can't afford that. You're missing out on a good deal. Да бля. Царя не хватает пипец, потому что он бы мне подсказал, что делать. Я не помню. Вообще не помню. Great merchant, I'll give you a good price. You see anything? Looking for something in particular? Hello, lady. What can I get for you? I'll see you soon. Out of my way. Что-то не знаю. Hey, do you have a minute? Do you ever feel like you're a bit player in a bigger story? Я не понимаю. I feel like that. I knew you wouldn't buy anything. They call it the Chinese market, but it's a mix of everything and everyone. Как его нахуй отсюда? Мне надо, чтобы он ушел. I'm not going anywhere above 350. Look over here. Take your time. Let me know if you have a question or when you've made up your mind. 350. See you soon. Говорю, со всеми торговцами здесь и пройди I'm not немного going дальше. anywhere above 350. Ну, я прохожу немного дальше, но... У меня есть криптовалюта. Все. Что, сколько там? 2000. Все. There's so many dream junkies around. The city should do The only way something. to It's help dream unseemly. junkies is to forcibly What they should disconnect do them is and put ban them in dream rehab. machines. But who's going to pay for Seriously? that? Because some people Not can't what it moderate their dream time. Because it can't be healthy. I think just look disconnecting them from around. the dream They're machine could be addicts. dangerous. And not just the And dream I'd junkies, probably get but beaten up for regular trying to people. help. I have friends who... I really don't think the government has any right to interfere. Let the market decide. Да. If the dream machines are bad for you, Я не we'll знаю, think что мне about it делать. later. Мне надо достать это вино, но я не помню как. А царя рядом нет, кто бы мне помог. 350. Oh, for God's sake. You're 10 yuan apart. You know what? I'm paying the difference. Withdraw it from my stick. Can you guys please wrap this up now? What? How dare you? Иди нахуй. Sorry? It's 10 yuan. That's nothing, right? Nothing? Nothing? You understand nothing. It's not about money, it's about respect. Иди отсюда. Scheiße! Puta! You've taken my face and you stepped all over it. I have no face. Look, down there on the ground. What's that? That's my face. No, I won't lose face because of this dupa.
and paying the full надо sticker было price. реально предложить, что давай уже доплачу и иди нахуй отсюда. All of it. Ну наконец-то, блядь. Come by more often. That wasn't. What? What just happened? I just made 800 from your little show. Nice work. Never mind. What can I help you with? I'll give you a very special price. Во, как раз она скажет, типа, я тебе по особой цене продам, бла-бла-бла. Потом подойти к мужику, типа, сказать ему, а она мне продает дешевле. Он такой, ты что, охуела? Я тебе продам еще дешевле. Та такая скажет, я тебе еще дешевле продам. И, короче, я, типа, хуяк, ниже, короче, цену себе возьму. Я помню. Что-то такое. You have excellent taste. Finest Chinese wine, most prestigious gift. Made with short grain rice from Wuchang and the rarest seeds of tear grass grown in the greenest vales of Inner Mongolia. With purified water from the ancient oasis of... А это у всех натуралистов, не только у тебя. Вафли тоже не видит. Он проверял на себе, что когда включается стрим, у него бывает не отображается. Не у всех вот отображается сразу. It's normally 20,000 yuan, but I'll sell it to you for 5,000. 5000. Generous, but still a bit steep. Can you give me even more of a special price? What? Are you insane? Short grain rice from Wuchang, Mongolian tear grass, Gobi well water? Point taken, but no thank you. Вот, сейчас мы пойдем к тому мужику, скажем, а мне баба продает за 5000. Он такой скажет, ты что, охуела, что ли, совсем? Я тебе продам еще дешевле. Что-то такое будет. How come that woman over there is selling the exact same wine for only 5,000 yuan? What? That no good dishonest thief. We'd agreed on a special price. She's selling a cheap counterfeit, made with the lowest of low-grade synthetic rice and imported space water. But I don't want you to suffer because of her dishonesty and trickery. I will sell you this bottle for 3,000 yuan. From 20,000 to 3,000. A special price, only for you, only today. Still too expensive, though. That is my final offer. I'm already losing money on that. Ага, и сейчас я подойду к ней, и она скажет, чё, он чё, охуел, что ли, блядь, я тебе за 2500 продам, наверное, скажет там. А тот такой скажет, ладно, я тебе за 2. У нас же 2000 тут, да. Они должны будут скинуть на 2000. I found another bottle of wine, same as yours, but cheaper. 3,000 yuan. What? Impossible! No one sells this wine for less than 15,000 yuan. It must be a different label. Same exact label. A forgery then. This is the bricks. There are forgeries everywhere. Not here, of course. I'm legal. Everything you see on this table is the real deal. Sure, but it looked the same to me, and since I can't tell the difference... Wait! I give it to you for 2. Can't believe I'm saying this. 2,000 yuan. Ага. И сейчас мне надо подойти к мужику, он мне скажет, хорошо тебе там за 1000, все, иди только отсюда, да, по-моему? Сейчас. Your colleague over there just offered to sell me the same wine for 2,000 yuan. 2,000? No. I will not play this game with her. 3,000. That's my final offer. The rarest seeds of Himalayan tear grass, handpicked by maidens who have... Right, I know. It's the good stuff. 3,000 and not 1 yuan less. Все, тогда покупаем у нее за 2000. You drive a hard bargain, lady. I hope you're happy that my children won't be eating tonight. That's terrible, but I can live with it. You're a ruthless negotiator. I respect that. Все, за 2. Заебись. Пойдемте насолим ему, скажем, а я купила за 2000, обломись, чтоб он, блядь, охуел. 3,000 yuan and not 1 kwai less. Так я купила за 2, иди нахуй. This is a bottle of, baiju. Rare seeds, clean water, hand-picked, distilled with rare rice and the other things. So I can see. I'm sorry, but Queenie gets a lot of bottles of cheap baiju. This isn't cheap, honest. It's a really great bottle of wine. I mean, look at the price tag. 30,000 yuan.
You're in the bricks. Price tags are transient. One moment, please. Yes, madame? This will suffice as a gift. Thank you. You can go across and see the madame now. Just put your gift on the table and go on through. She's waiting for you. Thanks. Step softly, young lady. The vibrations are throwing off my precision. Oops. Sorry. Tut tut. No talking either. We're closed today, but seeing as you got past my girl, I guess you have legitimate business. Yeah. Hiya. Well, sort of. Yes? I'm with the Uminska campaign. Uminska, Leia. Unity? I'm quite familiar with the Social Democrats, girl. You work with Baruti Marfane, then? He's a nice man, genuine. You can tell he believes in his work. Do you? What? Why are you in politics, young lady? Zoe, Castillo. I'm, in politics because... Так. It's part of it is because I want to make a difference. That may not be the whole truth, my main motivation, or even the most honest answer, but it's embarrassing, but part of the reason is that I have time to spare and I wanted to do something valuable with that time. I want to make a difference and I have the time to spare, but the truth is that I don't know why I ended up working for the campaign. It's embarrassing, but part of the reason is that I have time to spare and I wanted to do something valuable with that time. Part of it is because I want to make a difference. That may not be the whole truth, my main motivation, or even the most honest answer, but it is true. Я не знаю, либо вношу вклад. Ну, давайте вношу I вклад. want to make a difference. Making a difference isn't always what it's cracked up to be. Take it from me, I've lived a very long time. I've spent the second half of my life making up for the mistakes of the first half. There's a sort of symmetry to that, I guess. We all come to understand that our choices and actions have consequences, some more than others, and mostly in ways we can never anticipate or control. Such is the nature of the universe. I'm not sure. Never mind. Castillo, was it? Castle. Spanish? Argentinian. Yes. Well, what can I do for you, Zoe Castillo? You probably know why I'm here. I can make an educated guess. But I wasn't really thinking about your campaign work. I was thinking in general. Is there anything you are looking for? The conspiracy, the coma, the fragmented memories. I want it all to make sense, and I want to stop feeling like I'm not in charge of my future. I miss Dad. I miss me. And I don't miss who I used to be. Whiny, petulant. I'm happy to have changed, but something is still missing. It's not more than meaning. Так, стоять. It's Воспоминания. not remembering that haunts me the most. Not knowing exactly what happened to me. I can't even trust myself because sometimes I feel I'm a fraud. Да, блядь, дайте дочитать. Not remembering that haunts me the most. Not knowing exactly what happened to me. More than meaning, maybe I'm simply after belonging somewhere. Блядь, я не знаю, что выбирать. Сейчас подумаю. The conspiracy, the coma, the fragmented memories. I want it all to make sense, and I want to stop feeling like I'm not in charge of my future. I'm looking for meaning in my life. There. That wasn't so hard, was it? That was really inappropriate. I don't even know why I... Not at all. Now I know who I'm speaking with. Shall we discuss politics? Really? Yeah. All right. So... Подождите, я так поняла, что если бы я другие выбирала ответы, она бы сказала бы, я не этого ответа. Я жду, что ли? Ну, типа, еще бы свелось бы к тому, что мне надо будет выбрать смысл. Так, что ли? Ну, это выглядит так. Типа, что вот, она такая, ну вот, наконец-то ты, типа, сказала честно. То есть, типа, если бы я сказала что-то другое,
Она такая, нет, этот ответ я от тебя жду, подумай еще. Ну, видимо, так. Просто я быстрее ответила. We, Leia Uminska, the Social Democrats, we're wondering if you would support Uminska and the Social Democrats in the election. I know. I'm thinking about it. You see, Zoe, the most important thing for me is this community and the people who look to me for guidance and support. They trust me and my judgment. I know that I have to take a political stand, and I know that stand will have implications and repercussions. The Blues have left me alone, never bothered me. Dieter Gross is a safe choice, the status quo. Wolf, I do not trust. I have no wish to see him or his European Dawn thugs in power. The consequences of that would be on the scary side of unknown. The Marxists are preoccupied with rhetoric, demonstrations and marches, grand speeches and even grander gestures. I don't think they'll get in my way, but they do get on my nerves. And we have your Social Democrats. They are the compromise. I usually abhor compromises. In this case, however, the extremes aren't very attractive. And so it comes down to this. Prove to me that your party cares about this community and the people in it, and you'll have my support. How do I prove that? The Eye's been increasingly successful at keeping undesirables off the streets. That doesn't mean they're not here still. There's a city beneath the city, populated by those who have fallen through the cracks. People with no home, no identity. Old, young, children. There's a girl, a young girl, Hannah Roth. I was in contact with her, but now she's fallen off my radar. I haven't seen her in days. I'm worried that... Help Hannah. Find her. Tell her Queenie is looking for her. If you can, bring her to me. If not, just make sure she's all right. Do this for me, and we will talk politics again. I'll do my best. But where do I start? Nella Vilcek. She sells food... Up top. The food court outside Seshadri Tower. I'm sorry, but yeah, I know Nella. She's a friend of mine. It's incredibly weird. No coincidence. No story. I guess you were the right person to ask, Castle Dweller. Hannah mentioned some odd jobs she'd done for Miss Vilcek. I don't know the details. I'm guessing deliveries. I'll start with Nella. I'll let you know when I know more. Thank you, Miss... Queenie will do. I left my old name behind somewhere. I had no use for it anymore. She looks ready to get back to work, and I should do this. It's weird that she doesn't want to use her real name. She said there are so many lost people out there. So many homeless children. It's weird that she doesn't want... What did you mean you left your old name behind? Names are like clothes. Sometimes you grow out of them. I always thought names were more important than that. Maybe so, maybe so. Mine wasn't. Mine was used up. It reminded me too much of my past, so I changed it. There have been many. A whole closet full. So, before... No, Zoe. I'm Queenie. That's all there is to it. Now run along. I have work to do, and so do you. А про Хану можно узнать? Я хочу про Хану узнать еще. Что такая неразговорчивая? Ну, пожалуйста. Thank you, Miss Castillo. You can leave now. Ну, блядь. Queenie. She's working. I shouldn't disturb her again. Ну и похер на вас. Так, подняться наверх. И найти. Да бесит, я все хотела расспросить. Люблю я попиздеть. И в жизни, и в играх, ну да ладно.
Кстати, игру вам надо сделать погромче или нет? Так, мне кажется, или я опять не туда иду? Я все время путаюсь. Decide on a direction already. Не сохраняй, если хочешь. Громкость норм. Громкость норм хорошо. Потому что мне надо найти Неллу. Она, наверное, уже у прилавка. Нет? It's you! What? Who? Me? The superhero from my dream! Это та девочка. Sorry? I really don't... I'm not her, whoever she is. Yes, you were in my dream. You told me it'd be alright, and it was. You helped me wake up. You're mistaken. I don't even own a dream machine. I couldn't possibly have been in your dreams. It was you. You were there. I don't use it much anymore. The dream machine. Most of the time, I say no, just like you told me to. I read instead. I'm reading a lot. The book I'm reading right now is about this girl who's dreaming, but doesn't know she's dreaming. I'm worried about Mum. She's always in dream time. She prefers that to being awake. She doesn't eat much, or go outside, ever. Thank you for helping me. Zoe, right? Thank you, Zoe. How do you... I didn't... What? Она же не помнит ничего. Ей же сказал этот... I don't know her. Do I? Я же это... So familiar, but I haven't seen her before. I'm certain of it. Подожди, девочка, стой! А ты еще что-нибудь скажешь? It's between Wolf and Minska, isn't it? А, все, видимо. Ну, короче, это та самая девочка, которую мы от кошмара избавили, которая с чудовищем. Нам же сказал этот лысый мужик, ну, который там находится, в том мире. Я не помню, ну, блин, я не знаю, как монах, не монах, или кто с посохом стоял. Он же сказал нам, как ты проснешься, ты забудешь все. Поэтому мы не помним эту девочку, мы не помним, что мы там были и все такое. Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. Найти Неллу. В записке скажут, что она ушла пополнить запасы. А я откуда знаю, куда она ушла пополнить запасы? Ладно, понять не имею, где искать Неллу. Может, она... Так в смысле? Ну она же оставила записку. Ну... Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. Но я не вижу никакой записки. Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks возле ее first thing. тележки. А как я проверю-то возле ее тележки? Что-то не могу. А, вон ящики какие-то. Food crates. It's how Nayla gets her daily deliveries. А можно посмотреть? Oh, hey, there's an address on the back. The Collective. На Копрова. It's a receipt belonging to Nella. It's a receipt belonging to Nella. Так, значит, на Копрова куда-то надо, квитанции. Crowboy's here to help Crowboy here. I'm one rootin' tootin' six-barrel shootin'. Nella's food food cart is right outside Seshadri Tower on the upper level. I heard Caprova. Where on the map is Caprova? Why, that's a pretty scary neighborhood, doll. Keep your eyes peeled and your hands on your six-shooters. Draw! It was a pleasure serving you this fine day, miss. Не совсем понимаю, куда. Так, мне отойти надо, сейчас приду. Если вы поймете, куда идти, скажете мне.
Так, я здесь. Сейчас. Дайте чуть-чуть это. Покурю. Чуть-чуть прям. Пожалуйста. И это. Так. Ну, я постою. Где-нибудь так на красивом фоне. Давайте где-нибудь вот здесь вот. Город вообще, конечно, красиво обработан. Пускай будет как-нибудь вот так. Все, быстренько покурю. Все, у меня чай закончился. Так. Попозже налью. Вы не парьтесь, мы сегодня до Талова. Но где-нибудь так. Часов до 6 точно мы здесь будем сидеть. Наверное, еще часа 4 точно. Не знаю, посмотрим. Может, к тому моменту царь придет и будет нам помогать уже с игрой. Все, ладно. Пошли еще раз я взгляну на карту. Копрова. Ага. Давайте поищем. По-моему, я не туда иду. Плюсаните, кто здесь? Плюс. Или сегодня мало кто. Блин, прикольно, когда вас много, потому что можно обсудить, поговорить и все такое. Сегодня вас чуть мало. Анатолий вообще не придет, мне кажется, потому что он приходит только вечером. Он приходит вечером, у него, видимо, такая... Может, у него пятидневка, я не знаю. Надо будет спросить, но у него, видимо, это... Вечером он дома. А чё? Я куда-то не туда пошла опять. Мне прям указывают, что вот... Вот уровень, да? Мне прям указывают. Ага. И как-то попасть туда надо. Я как будто бы не так иду как-то. Ладно, поищу сейчас. Угу. Угу. Weren't you heading out to district this week? Yeah, but the I revoked my travel pass. Где-то здесь. I'm stuck here. И где оно? Ну вот указано, но я не понимаю. Вон туда, что ли, надо? А как мне туда зайти? Сейчас. Посмотрим. Move along. Nothing to see here. А, вон она. Look, Adse, I said I'd do my part. That is exactly what you said. But I have to draw the line somewhere. I'm all about shifting the balance of power, huh? About getting the Bonza to think twice, not about fucking shit up just for the sake of fucking shit up. That's not what I signed up for. I want to pick up my supplies and get back to feeding the barrio. If I can convert some sozzies and batonheads while I'm at it, great. If not, I move on.
That don't sound like someone's committed to the cause. Oh, fuck off. I'm delivering as promised, no? I'm getting a friend to source me the nanotech. She has special access, a couple of days, week at most. But with the eye poking into my affairs, committing random acts of personal violation, drones and checkpoints everywhere. Time to tread a little more cautiously, lest we find ourselves bereft of food cart, food, and freedom. Anything else you need me for, Bruder, I'm all game. I remember you saying you'd walk the walk, not just talk the talk. I need to draw my line somewhere, and this is where I draw it. Whatever, as long as you deliver. Colo, seriously, when do I not? Что-то хотела сказать и забыла. Какие-то мутки мутят. Puta Dupek, what are you doing here? I was just... You weren't at the cart, so I went looking. You went looking? Are you spying on me, Zike? Jesus, Ensparnella, no, I wanted to ask you about Hannah Roth. Hannah? Hannah? What the hell for? I need to find her. That doesn't answer my question, and you won't find her. She's... Shayza, just stop. Stop looking, stop asking, and stop following me. This is not something you want to get involved in. Just let it go, and go. Get out of here. You're not going to find Hannah, and you're not going to ask me about her again. Go, get the fuck out of here! А почему? Ну, так, Барути штаб-квартиру предвыборной кампании. Hannah Roth will Почему? have to wait, no matter how worried Queenie may be. Nella's in a foul mood, and I'm not about to go poking her with a sharp stick. А, вот что я хотела сказать. Вот смотрите, вот око, да, стоит. Око стоит. И она такая, вот. И они стоят чуть ли не рядом, такие, вот. Око следит за мной всюду. А бла-бла-бла. Блядь, ты еще ближе стой к ним, чтобы они вообще все слышали. Такой бред. Вообще. Ну да ладно. Так, теперь надо к Баруту попасть. Или как он там? А, не Барута. Или Барута. Или Барута. Или кто? Барута его зовут? Барута звучит как Наруто. Ну да ладно. Где карта? Мне нужна карта, чтобы добраться. Потому что я еще не ориентируюсь тут в местности. The Uminska campaign headquarters are located off the Propas Souk, next to the temple. We buy take. Nella's food cart is right outside. Mira's shop is located in the bricks, in what used to be Propast Auto. Nella's food cart. Rez's office is down by Prista Vista. We buy takeaway down in the bricks at least once a week. The Uminska campaign headquarters are located off the... Where's the Propast synagogue? Salam shalom, howdy. The Propas synagogue is located in the souk, also known as the shuk. That sure is confusing. Я не помню, где он. Сейчас найду. Да все, я поняла. Не помню. А мне не кажется ли, что он где-то там стоял изначально? Вот не там, где карта показывает. Где-то там, в зеленых фонах. Или что, или он уже не там стоит? Я хотя бы проверю. Если нет, то пойду в офис. Какой у меня вообще задача? Вернуться к Баруту в штаб-квартиру. Штаб-квартиру? А, значит, он там не стоит все-таки. Все-таки он там не стоит. Хотя, карта показывает обратное, вон. До него кто-то докапывается. Mr. London ain't too happy with how you're messing about in his barrios, so's he? Easy, cousin. I ain't your cousin, mate. I ain't your mate, neither. Mr. London says you ain't never asked for his blessings, Colo. Mr. London, he ain't too happy about that, him. Mr. London says it's disrespectful. Tell Mr. London that I'm not messing with anything. I'm just running a political campaign. Maybe if we could have a civil discussion about this instead of... Essie, you talk to me, not to Mr. London. No one talks to Mr. London. And there's no discussion to be had.
we have no use for your commie comrades in Propast. In this barrio, we vote wolf. Oh, I see what's going on. This isn't about theft or respect, is it? It's about Kaiser Konz. Hey, let him go. Я вмешаюсь в разговор. Мне похеру. Don't get involved, Suka. You just get your fresh. Сука. Wouldn't look too good with a broken piff, huh? I didn't understand any of that, but if you don't let him go, I'm calling the police. A palla? Shice 'em in there. You think the police are going to interfere? Do you know who this is? This is Mr. London. And he owns the Buller in Propast. Now fuck off before I get total anger pissed and decide to... Да похеру мне. Да мне похеру на твои байки. Че ты меня запугать решил? Вы воин. Да. 我嘅盾牌，商人話非常堅固，無論乜嘢武器都黐唔入，可以保護你不受任何傷害。我嘅長矛，商人話鋒利無比，無論乜嘢一刺就穿，將你嘅敵人即刻。Что там пафосно вещает мне, напугать меня хочет. 點可以啊？偉大嘅軍人。你有一個乜嘢都無法刺穿嘅盾牌，同埋一個乜嘢都能刺穿嘅長矛，佢哋點樣可以同時存在 I don't speak Cantonese. 商人攞起佢嘅盾牌同埋長矛，可唔可以同時存在並不重要。你個老閪，佢衝過去。Отлично сказки рассказываешь. Все? Надеюсь. 因為佢哋喺我手上，我話事。Just let him go. Please. He's harmless. And let that be a lesson to you, Kutas. This is Mr. London's barrio. And the sooner you get that through your cocoa, the less mal you'll need to deal with. Бла-бла-бла-бла, иди отсюда. Распизделся он, блядь. Барути. Ну, я тебя буду звать Барута, ладно? Мне так проще. Барута, ты в порядке? Jesus, Baruti, are you okay? I think so. Thanks for speaking up, Zoe. I appreciate it. Although, I'm not sure it was the smartest thing to do. You're on his radar now. Да похер мне. I couldn't just stand by and watch. Are you sure you're all right? I am. But I'm not going anywhere tonight. I'm just going to watch Leia's stream note from the office. Do you need anything? You don't have to stay here by yourself, you know. I can stay, or you can come home with me. I'm fine, Sissy. Really. They were just trying to scare me. Mission accomplished. They're not coming back. Not today, at least. We can worry about tomorrow. Okay. About Queenie and... Let's talk about that tomorrow too. Right now, I just want to sit down with a cup of hot tea and enjoy a rousing speech. I understand. But Baruti, please lock the door and ring if there's anything. I won't argue with you there. See you on Thursday, Sissy. Take care, Baruti. Пойди домой. Посмотреться. Типа еще погулять. Какой смысл? Пойдемте домой. На сегодня работа волонтера закончена. Ага. Получила ачивку я. О! Hey. Ooh, smells good. What are you making? Risotto. Come over here. Иду. Тебе волосы реально на пользу пошли. Намного симпатичнее стал выглядеть. I needed that. Why? What's going on? We had a real scare at the campaign office. What happened? Baruti got pushed around by Mr. London's goons and London himself. Jesus, is he okay? He's fine. He's probably fine. How about you? Are you okay? I'm okay. They didn't touch me. But you got involved. I had to. I couldn't just let them do that to Baruti. I really wish you'd stayed out of it.
You don't know what those people are capable of. They're just cowards. Cowards with the might of the syndicate behind them. Still just cowards. Look, I'll be okay. They wanted to scare Baruti. Nothing's gonna happen. They're not gonna come after me. How was your day? Not as interesting as yours. I published that bingo piece. Now I'm following up the leads on the clampdown. It's getting ridiculous out there. Everyone's on edge. I know the campaign work is important to you, but you need to be careful about getting involved in local affairs. Even Sully doesn't want us to write too much about what's happening here in Propast. If you stop reporting things because you're afraid of what will happen, you're censoring yourself. We need to pick our battles. Like that Mr. London business. He shakes businesses down, runs the local black market. Bad, sure, but not corporate level bad. Or Kaiser Constantine bad. I guess. I'm not happy about it either, but sometimes you need to let the small fish go in order to catch the bigger fish. I get that. Maybe I'm an idealist. We both are. But I'm also a realist. And I really wish you'd drop the campaign work. Hey, come over here and taste this. I don't like his tone. But it's not the first time we've had this argument, and I'm tired. I want to have a quiet eat. I don't like his tone, and it's not the first time we've had this argument. Sometimes Reza can be so controlling. I don't like it. Да ну нахуй с ним сраться. Чё, вы оба устали? Давайте просто нормально посидите, нормально пообщаетесь. Зачем? Зачем сраться? How was it? It's good. Really good. I can't wait to eat. I'll pay you back afterwards. For what? Cooking the best dinners, being the best boyfriend, knowing how to make me feel better. Do we have to wait until after dinner? Won't the risotto be ruined? Is that important? Not in the... Вот так надо заканчивать споры, понимаете? Вот так. А не сраться, хуяться, что такое. О, нас прослушивают. Ну ты извращенец лысый, видимо. Ты еще и подслушиваешь. Ой, ты анонист чертов. Сидит, стоит там, блядь, курит, подслушивает, как пыхтят другие. Ну ты вообще нельзя такими быть, ребят, нельзя. Ну да ладно. Интерлюдия. Другое место и другое время в доме между. О, самая любимая моя часть игры. Если помните, там кое-кто родил в начале игры, когда умерла Эйприл. И, кстати, вам были предпосылки по поводу... Там что-то Зоя разговаривала, я забыла об этом сказать. Что, типа там, вот, я начала читать сказки про девочку, которая не знает, что она спит. Раз вам догадка. И, короче, когда Эйприл умерла, и родился ребенок. Два вам догадка. Это я вам просто пищу для размышления. Sleeping, playing, plotting our downfall. I don't know. She's in a crib and she's been suspiciously quiet. Good, that's good. Ага. You're not listening to a word I'm saying. How's the story coming? Don't ask. All right. Так, надо как-то открыть, да? Don't ask. All right then. Я неугомонный ребенок, дитё. Я хочу наверх. Давай. Лезь, в тебя верю. Не надо ныть. Надо думать просто, что делать. Подушку, да, наверное, взять. Оп. Все, теперь мы пролезем. Бляха, ты такая вообще... А если бы ты ударилась, очень больно. Ты пожалуйста. Сага? Опа, меня кто-то зовет. Ее девочку зовут Сага, если что. Ну да ладно. Это я бег нажимаю, все. Смотрите, это я так иду, да? А это у меня бег. Еба вообще веселуха. Эй, бляха. Ладно. Побежали. Побежали. Опа. А там батя. Как я пройду мимо-то? Он же меня сейчас обратно на коляску отправит. Подожди. Чтобы этот раз произошло что-нибудь.
Так, а можно ползти? А ползти можно как-нибудь? I thought the whole point of building this house was so that we wouldn't have to worry so much anymore. Oh, I'll always worry. But I'll always come back. This is our anchor. Блять, он нас заметил? Hey, what are you doing out of your Да, crib? сука! How did you pull that off? Да я просто гуляю! Let's get you back safe and sound. Я хочу гулять! Я гулять хочу! You're starting to sound like a real estate agent. Recently renovated, low interest rates, unbound from space and time, never twice the same neighborhood, comes with one beautiful baby girl and a sexy, willing wife. Sexy, but not always so willing. Just focus on the stew, dear. You better let me read Бля. it afterwards. А как мне пройти мимо него? Тут вообще кто-то в чате остался или нет? Или я одна? Тут такая... Блядь, а чё как? Сука, может через стол пройду? Да. О, через стол не найдет меня. Ебая вообще. Все, папа, извини, но гулять охота вообще. Монтируешь? А, хорошо. Опа, опа, опа. Сейчас мать, да, меня опять может заметить? Ну, пожалуйста, мать. Hey, Saga. Are you up and about? А, матери похеру. Does Papa Да know ладно. you're here? I don't think Papa knows. Don't worry. It'll be our little secret. Ой, какая мама, понимающая, а? Так. Так. Мать, мне надо срочно открыть дверь, пожалуйста. Открой дверь, пожалуйста. Это очень важно. Hey, baby, Mama's working. Give me a minute. Ну дай! Открой, пожалуйста. Ну, мама. Ладно. Бля, мне так нравится, когда она бегает. Так, подождите, я хочу понять. Это рисунки. А можно стул как-то подправить? Ну что меня смущает? Она же ходит, орет, и батя вообще не слышит. Так, подождите. А можно как-то по-другому? Я не понимаю. Ну, мать, пожалуйста. Мама, открой дверь. Так, не понимаю. Не открывается, бляха. Мам. Мама, открой. One second, Saga. I'm just finishing this one. Пожалуйста, мам, открой дверь. Almost. Мама, открой. Right. What do you want? Did you want something? Я хочу, чтобы ты открыла мне дверь, мам. Вот. Вот эта вот дверь. Открой, пожалуйста. The door? You want me to open the door for you? I can do that. There you go. Спасибо, мам. Now, don't go into the fireplace again and Господи, get ashes какая же она all красивая. over Кстати the говоря, place, okay? кому Where was интересно? Кому интересно, ее внешность взята с какой-то популярной актрисы 70-х или 80-х времен. Черно-белые фильмы были, вот. Вот ее внешность взята с какой-то актрисы. Это в обзоре было сказано, но я не помню, как ее звали. Вот. В обзоре посмотрите. Если надо, я вам в свидетелях заброшу. Так. О, музычка красивая пошла. А можно просто послушать? О. Иди, какая я красивая. Я у мамы золото. Белое. Да ладно. Все, ладно. Погнали. Вообще, кстати говоря, присмотрелись бы вы в комнате этой. И вам бы это что-то напомнило. Может быть, там
о первой части. Ладно, не буду ничего вам подсказывать. Все, начинаем. Здравствуйте. You're growing so fast, little one. Soon you will talk and remember and see with other eyes. Eyes that can no longer see me. There's so much of me in you, sister-daughter. I know you cannot understand me now, but I want you to know that I will watch you and protect you. Over time, our link will weaken, and you will be blind to me. But I will still be right here. Tomorrow, in 10 years, for as long as you live. And at the end, my sister, my daughter, we will reunite. The circle will be complete. The worlds rejoined, balance restored. The stories we will tell each other. I'll see you soon, my little Saga. May the balance be with you always. Если что, это... Who are you talking to, Saga? What's all the babbling about? Она ничего не лепечет. How in the stars did she get out? Magic, honey. It sounded like she was talking to someone. Что за раса, мне интересно, у мамы? Папа как человек. А мама? Какая-то раса другая. I can feel it. I don't feel anything. Don't worry, Etta. No one but us could ever get inside. It's impossible. I hope you're right. В общем, кто не понял, это была белая драконица, душа ее. Дух ее, или что такое. I could have sworn there was somebody. Oh, Papa's not the only one making stew. Да, это я. Я старалась, пироги пекла у себя в памперсах, ну да ладно. Так, Сага, баланс нарушен. Почему нарушен? Так, все ваши решения были записаны для второй книги. Все совершения, ага. Все совершенные действия, принятые в первой книге решения, уже существенно повлияли на ход вашего пути. Они запомнятся и определят течение событий ко второй книге. Ну, тут по главам, короче, как и в этом, как и Life is Strange. Вот краткое изложение некоторых принятых вами решений и их возможных будущих последствий. Окей, давай. Я решила пойти новым путем и найти работу, не связанную с учебой. Ну, правильно, потому что она, она бросила учебу, ее тогда все застопиздило, все такое. Надо попробовать что-то новое, как говорится. Ваше решение уже изменило ваш жизненный путь и будет продолжать менять его дальше. 79,6% сделали этот выбор. Окей. Дальше. Я не мог обречь Арна Стоун на участь худшую, чем смерть. Я ускорил его путешествие на первую гору. Да помилует богиня его душу ему. Это не забудется, скоро вы столкнетесь с последствиями своих действий. 68,6% сделали этот выбор. Это, короче, это, да? Типа то, что мы этого парня... его мучения прекратили. Но он же просил нас, убей меня, убей меня, убей меня, пожалуйста, убей меня, я не хочу мучиться. Но и с ним могли сделать что угодно, пока мы выбирались. Я решила закончить его мучения. И даже если меня потом будут обвинять его родственники, я сделал то, что меня просили. Так что не надо мне тут ля-ля. Дальше. Несмотря на преступление против своего народа, я решила помиловать надзирателя. Наказание постигнет его очень скоро от рук других. Это решение повлияет на судьбу того, кого вы еще встретите, и определит ваши будущие отношения. Но это то, что нам говорил царь в том прохождении. Он сказал, на том стриме, он сказал, что, типа, молодец, что его спасла, надзирателя. Типа, тогда Бенрима спасена. Бенрима — это, короче, трактирщица. Трактирщица, вот, первой и второй части, типа, от него зависит, видимо. Если он, типа, мертвый будет, то он не спасет ее. Не знаю, как я это понимаю. Но я бы его и не убила все равно, потому что он обещал. Он обещал, а обещание надо выполнять, что, сука,
Ты меня отпусти, я тебя не убью. Ага, это что за приколист такой? Типа, ты меня отпусти? Ну, типа, все, спасибо, иди нахуй, помирай. Ну, бляха, надо за свои слова отвечать, понимаете? Вот. Все, дальше. 91% проголосовал за это и 6. Вот, дальше. Пока я не вспомнила, что было со мной до кома, я не смогу двигаться дальше. Будет трудно, но я очень постараюсь вспомнить. Ваше решение скоро повлечет за собой последствия. 89% и 1 сделали этот выбор. Окей. Рязани хочет экспериментировать с едой. На ланче ему купила то, что он ест всегда. Сырный суп. Скукота. В этом весь Ряза. Этот кулинарный выбор повлечет за собой неожиданные и, возможно, серьезные последствия. 58,1% сделал выбор. Ну, бляха, понимаете? Но зачем мучить человека, если он, сука, привык кушать то, что он кушает? Это все равно, что я не знаю. Я буду заставлять вафли кушать, блядь, ну, ягоды, допустим, там, не знаю, или этот, как его, фрукты. Он у меня не любит. Это, на самом деле, я так рада этому, пиздец, вы бы знали. Потому что все достается мне, блядь. Просто он покупает фрукты там или летом там ягоды там с деревни привозит. Все мне, потому что он не любит. Это то же самое, если бы я бы его заставляла. Зачем? Зачем человека заставлять, если он привык кушать то, что ему нравится? Так что вот, такое вот, собственно, дело. Ну и я, по-моему, помню, чем было бы последствия, если бы мы купили ему то, что мы хотим. Типа, мы бы, во-первых, и посрались бы, и дальше бы какая-то хуете бы произошла, по-моему. Я потом расскажу, какая. Ну или могу сейчас рассказать, потому что мы не увидим этого последствия, по сути. Он, по-моему, отравился бы этими сосисочами. Потому что это Нелла где-то покупает их хуй знает где. Какую-то контрабанду нездоровую, короче. А почему стрим будет только до 6? Потому что в 6, после 6 вафли заканчивают работу. Ну... Нет? Позже? А? Нет, просто спрашивают, до скольки стрим будет. Ну, до 6, до 7, до 8 посмотрим, как дело пойдет. Так, погнали дальше. Что еще мы сделали? Квинни спросила меня, что я ищу. Я сказала ей, что ищу смысл в своей жизни. Вот что для меня самое главное. Ну, действительно. Это решение непредсказуемым образом изменит ваше сердце и душу. 31,5%. А почему 31,5%? Это, ой, это по-любому из разряда те, которые типа, я эту женщину первый раз знаю, что это я ей буду открывать тут душу, что это я буду тут рассказывать. И Вафли такой поднимает, такой голову так кивает, такой, да, между прочим. Ну, бляха. Просто я примерно помню сюжет, поэтому стоит ей открываться. Там будет, да, там будет Вафли. Но ты же помнишь эту Квинни, старую эту китаёзу, эту женщину, которая это... Это ж, по-моему, этого, да? Подожди, это женщина этого, да? Мужика вот этого, который весь в проводах был, да? А? Ну, блядь, иди нахуй, такой ржет, называется женщина мужика. Но это, по-моему, женщина или жена когда-то была этого. Ну, который, блядь, в Ватикорпе был, короче, вот жирный, весь в проводах. Это, по-моему, его женщина когда-то была. По-моему. Упс, спойлер, но просто суть в том, что, ребята, если я это не расскажу сейчас, возможно, этого вообще вы не узнаете. Это в каких-то конкретных диалогах можно услышать. То есть, я могу на них попасть... Чё, Вафли? Вы играем в игру 5 раз подряд? Нет, это уже на ваше усмотрение, ребята. Если вам игра понравится, вы поиграйте сами. Тут очень много, да, реально выборов и очень много диалогов можно узнать новых. Но просто я к чему говорю? К тому, что это... Не факт, что расскажут о Квинни побольше. Поэтому я рассказываю это сейчас вам, что, по-моему, она бывшая жена или просто его возлюбленная была вот этого жирного в проводах мужика, который слепой, который все, и который орал Зои, что типа ты от меня закрыта, твои сны от меня открыты. Вот этот, короче, мужик. Все, ладно, погнали дальше. Тут есть нелинейность, но концовка... Да, тут, короче... Суть в том, натуралист, что, короче, это, разработчик, самое главное, он, короче, как это сказать, у него такое мировоззрение было, такая философия, что, типа, контрольные точки, вот, ну, это так и есть в жизни, ты же умираешь-то, по сути, бляха, все равно у тебя, допустим, предрешена жизнь там на небесах, да, допустим, просто говорю. А типа все, что может у тебя происходить, это типа не имеет значения, по итогу все равно. Ну как бы, блядь, как объяснить-то? Сейчас. Вафли такой у него палец вверх показывает. Короче, тут суть в чем? В том, что типа
может происходить все, что угодно, да, разные пути решения, но ты все равно придешь к конкретной точке. Разными путями, разными ходами, но ты все равно придешь к конкретной последней центральной точке. Типа того. Чё? Вафли мне пальцем показывает. Короче, посмотрите натальную карту Бебурашвили. Как Бебуришвили. Или как? Натальную карту Андрея Бебуришвили. Короче, посмотрите, там передача новая по ВК. Она, короче, и там чувак это пальцем такой: учитесь, я вас научу. Вот это вот, ну да ладно. Но суть в том, что, короче, что бы вы ни делали, есть контрольные точки, там вы обязательно встретитесь с тем-то, да, обязательно то. Но как вы с ними будете общаться, как чего у вас будет происходить в жизни, это уже на ваше усмотрение. Но конец будет один. Вот. Типа того, короче. Ну, это и в жизни так, что вы можете... Ну, реально, я верю лично и в судьбу, и в и в решение, как бы, жить самому, да, решать свои проблемы, там еще что-то. Как это называется, Вафли? Как это называется коротко? Судьба и... Ну, когда ты сам решаешь. И свобода выбора, да. Я верю и в судьбу, и в свободу выбора, потому что реально я верю в то, что существуют контрольные точки, типа вот нам суждено познакомиться с тем-то, суждено, чтобы вот случилось то-то, то-то. А вот остальное, короче, попутное, это вот может все что угодно происходить, но в конечном итоге, там, допустим, просто допустим, умрете вы в определенное время, в определенном месте, все равно. Но это так, я условно говорю. Типа того. Что там? Я тут просто монтирую. Все мы сдохнем, несмотря на все, что мы делаем, говорю простым языком. Да я не про сдохнуть имела в виду. Я имела в виду про этот. Смысл, философию этого разработчика, что пути решения могут быть разными, последствия могут быть разными, но тебя это все равно приведет к конкретной точке, которая должна случиться. Что-то такое, короче. Ладно, дальше. Я не могла позволить этому трусу, мистеру Лондону, избить Барути. Мне пришлось вмешаться, даже если Лондон меня запомнил. Последствия вашего решения заставить себя долго ждать. Бля, мне типа пизды, да, вломят за это. 89,5% сделали этот выбор. Ну, блядь, если, сука, моего кореша тут пытаются отхуярить, я что, буду стоять в сторонке, типа, да, пизди, что-то слабенько пиздишь, пизди еще. Нет, конечно, я заступлюсь, даже если я получу по мордасам. Потому что что? Потому что дружба, ребят. Ну да ладно, дальше. Когда я увидела Неллу и ее подругу возле коллектива, решила остановиться и послушать, не прерывая их. Ваше решение повлияет на отношения с Неллой. Серьезно? То есть я похерила отношения с ней? Серьезно? Просто потому, что я подслушала? Когда я увидела Неллу и ее подругу возле коллектива, я решила остановиться и послушать, не прерывая их. Ваше решение повлияет на отношения с Неллой. 64% из 6 сделали этот выбор. Ну, бляха, ну... Мне просто интересно было. Чё ты ржёшь, Вафли? Чё ты ржёшь? Вафли такой говорит: ты говоришь, мне было любопытно. Он говорит: я вспомнил в уголике, говорит, этого деда, который сказал: любопытный, что там? Любопытный убил ворону. Да никто так не говорит, придурок. Ладно. Можно мне тоже чай, Вафли? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все. Мы с вами, блин, уже полчаса сейчас скоро будем сидеть на этих решениях. Подождите, я просто, блин, комментирую все. Давайте дальше прочтем. Я была не слишком довольна тем, как Риза со мной разговаривала, но я не стала обострять. Я слишком устала, чтобы бороться. Я просто хотела провести тихий вечер дома. Это решение повлияет на отношения с Ризой. Ну так действительно, ну нахуя, ребят, из-за какой-то хуйни. Да пусть даже он говорит там, допустим, да. Я просто привожу пример. Он говорит: не делай так, не делай то, не делай это. Ну, блядь, вот, сука, делайте, блядь, серьезно. Вот очень просто. Пусть ворчит. Пусть... Помнишь, мы с тобой это обсуждали, кстати? Нет, я описываю Ризу и это... Точно? Он такой, Вафля такой, как ты что, нас, говорит, обсуждаешь? Нет! Про Ризу и Зои, что типа... Ну, мы с тобой, помнишь, про натальную карту тоже обсуждали? Смотрели, короче. Что типа там
есть люди такое, которые типа там вспыльчивые, вот им надо психануть даже из-за того, что типа ты там не выключил свет в коридоре. И типа можно отреагировать, а можно просто забить хуй, да и все. Ну так же реально проще, блядь. Ну, сука, ну поворчал и успокоился. Что за забей хуй, да и все. Зато, блядь, нервы целые и у него, и у тебя. Да, Вафли? Понятно, Вафли до пизды, Вафли Пепу гладит. Блядь! Подожди, в смысле? Ты чё, блядь? Зачем ты это делаешь? Он говорит, как же это странно звучит. Вафли гладит Пепу. Но это же перец, Пепа. Мы теперь ее Пепа зовем. Это на предыдущих стримах было рассказано, обусловлено, почему мы ее называем Пепа. Потому что на английском пеппер. Поэтому мы сократили до Пепа. Иногда. И все самое смешное, она откликается. Она это в этот момент, типа, реально вот говоришь ей Пепа, Пепа. О, откликается! Все, ладно, хватит. Короче, вывод. Не надо сраться со своим дорогим человеком, любимым, другом или еще из-за какой-нибудь хуйни, серьезно. Даже если, блядь, тебя раздражает, даже если что. Ну, сука, ну это не стоит свеч. Зачем тратить свои нервы на пустые вот, бляха, вот эти бла-бла-бла-бла-бла. Зачем? Если можно тихо, спокойно посидеть. Я с ней соглы на этот счет. Так, все, дальше. Пластилин, а есть камень. Ну, смотря в каком смысле пластилин и камень. Ну да ладно. Все? Мы погнали дальше? Книга 2. Все. Она раньше по этим была. Глава 3. Сопротивление. Как, Вафли, раньше игры-то это, по этим, не по главам, а как это называется? По сезонам, да? По сезонам выходили. Baby, hush. Хорошо, молчу. Rest your head on your pillow, little one. You'll be home with Amar soon. I've missed you, my child. Как будто она мне сказала тише. I've missed you here, in the deep, in the dark, in the cold. Come to me, my sweet little Kiana. Come home. How is he, Naani? Will he live? Your magic brought him back from the darkness. My magic helped him stay. But the fight is his alone now. He must choose to live. Hush, Kian, hush. Rest your head on the pillow. You will soon be home. In the deep, in the dark, in the... Why do we keep him alive? He's the enemy. The fever ate him up. No, Liko. We brought him here for a reason. We need him alive. You freed me, Kian Alvane. Don't blame yourself for my death. This is what I wanted. To be free. To be reborn. When I do kill you, you will feel every twist of my blade as your life drains away. Your pain and shame and dishonor will serve as my vengeance. And I will be there to witness your soul departing for the nether realms, for the shadow, and that deep, dark, cold water. They can only protect you for so long, Apostle. In the end, you will have to face your sins, and you will pay for them. Sleep, my child. Sleep and never wake up. We're waiting for you. All of us. We're waiting in the deep, in the dark. Join us here. There's nothing for you out there. You belong here with Amar in the deep, dark, cold. Forever and ever. I must go. He'll wake soon. Make sure he drinks water and eats.
He will recover. The only wounds I cannot heal are on the inside. He must heal those himself. Wake up, Kian. Wake up. Wake up! Where in Shadow's name am I? Я скажу так, ты куда-то в дебри уходишь уже. Ну, вообще мысли интересные, но просто ты уже куда-то в дебри уходишь, печальное что-то, блядь. Никто ни с кем дружить не хочет. Давай уже, вот, блядь, прекращай, пожалуйста. Давайте в позитивную ноту уходить, пожалуйста. Так, тут ничего потрогать нельзя? Ну, вроде нельзя. Все. Yeah, I'll believe that when I see it. Shit, he's here. What if he heard what? Shh. Shepard is They're waiting for you out in the main hall. Так. Бежать-то почему я не могу? Не, хочу побежать. That one looks better dressed than most of the other rebels. He doesn't quite fit in. What are you planning? A young Are you Zid. planning on turning the Sentinel? There were some in Azadir, Why would I but be as they were obvious hunted as like turning the animals. Sentinel? That's a fool's move. I don't know. Ладно, пойдем к ним. А, типа я должен с другой стороны был пойти, понятно. The traitor is back on his feet. Praise the balance. How are your wounds? Так. There's still pain, but I won't admit to weakness in front of these strangers. My wounds are not fully healed. They've dressed them and seen to me while I've been feverish. They must know I'm still weak. This has to be a test. I won't answer their questions until I know who they are and what they want with me. There's still pain, but I won't... My wounds are fine. What is this place? Hoping to run back to your masters with the information and buy your life back? Liko, you are in the Enclave, the ancient library of the Sentinel Order of the Balance in Marcuria. It serves as our base of operations. Our? The Resistance, Alvani. Those who have come together to fight the Azadi. Magicals, like her, and me. I remember. The captain. He used my sword to run himself through. The portal. Blood magic. The shadow has cursed me. The goddess will not touch me again, and will never walk the slopes of the first mountain. The captain. He used my sword to run himself through. It's his blood on my hands. Бля, я не знаю, что выбирать. Это одно и то же, только тут я про капитана скажу, а тут я про портал скажу. The portal. Blood magic. The shadow has cursed me. The goddess will not touch me again. The captain. Balsai Bakin laid down his life for yours, Kian. Why? Believe me, I've asked the same question. Why? Why lose a great man like Bakim over you? A butcher, an apostle, a fucking Azadi. He insults my people. They have committed crimes, yes, but the responsibility lies with our leaders, not with every Azadi. This creature, this man. I've seen many Dolmari in my life, but there's something familiar about this one. Do I know you? Perhaps. But then my people all look the same to you, do they not? We're livestock. I've turned my back on my people. So you're also a traitor, Kian Alvani. We'll add it to your list of crimes. Да завали, ёбыч. I will not let anyone, least of all a Dolmari, speak to me in this way. My life was already taken from me. Why make all those sacrifices for a traitor and an enemy?
Бля, ну я бы смирилась, на самом деле. Я не обращаю внимания никогда. Это я так говорю, что типа, да я пошел нахуй. Ну, я в голове говорю, пошел нахуй, и не обращаю внимания. Кому особенно... Да нахуй, да забей хуй. We chose you. We sent Captain Buckham to his death in exchange for your life. We need you. As a symbol. But also so much more. We need strength, we need leadership, we need hope. Our numbers are dwindling. Most Northlanders have come to terms with the Azadi occupation. Humans are turning their backs on the resistance and a blind eye to the genocide of magicals. We need someone to give us hope, so that we can fight back and win. You're a tool, Apostle. A blunt weapon, nothing more. We need your help, Kian. Will you join us? Она мне больше нравится. There is always choice. And for every choice, there are consequences. You can't let me leave. If I refuse, you'll kill me. We might kill you anyway. Just give me a reason. Да завали. We have sacrificed so much to bring you here. This is your chance for a new beginning, Kian. A new life, for the redemption I know you seek. I can never be one of them. But what choice is there? I have no nation, no faith, no mission. What does it matter that their resistance is not mine? Let them lock me up. Throw away the key. Let them kill me. I will never be one of them. Да ну чё нам терять? Присоединяемся. What would you have me do? You will go into the city tonight with Liko and Enu. They will give you instructions and they will keep an eye on you to make sure. To help, if needed. I'll be watching from the shadows, Apostle. Да иди, бля, нахер. Poison arrow pointing straight to your chest. You know our cause. Знаю, за что ты там хочешь, блядь, потрогать меня за писюн. Do this and begin your journey back to life. I'm doing this for April Ryan. She was the one who made me question myself. My mission. My faith. Fuck you, Gazi. There is nothing you can do. Да завали, пожалуйста. April is dead, Kian. Do this instead for all those who still live. Do this for the soul of your people. Do this for yourself. The boat will take you to Shady Quay in Old Town. I will let you know when things are ready. After you're done with your mission, we'll meet up at Ulvik's Tavern. And if you don't show, we'll hunt you down and skin you like a rabbit. You may find I'm not a rabbit. Try me, please. Да заебал, замол. Охлади свое трахание ко мне, пожалуйста. Ты еще, блядь, музон нахуй вот этот включи там. Тарарара, тарарара, тарара. И, блядь, подкатывай ко мне. Заебал, блядь. Я, кстати, не просто так это говорю. Тут реально есть выбор, сука, вот с ним взаимоотношения именно такого рода построить. Но мне нахуй не надо. Я буду срать с ним отношения как только можно. Потому что, бляха. Потому что вот эта девочка прикольнее, чем он. A young Zig. There were some in Azadir, but they were hunted like animals. Ugh, this game would be over so quickly. Hello. Hi. So, new guy, huh? Вафли, вафли. I'm Enu. Твоя любимая Эну. Enu Mars Sandhya, Twilight Child, daughter of Teomar, and my father would kill me if he knew I used just Enu instead of my full name like a proper Zid, but he's not around. So, hey, I'm Enu. You're Kian. Лёша очень любит кошка-девочка. Ну, вообще, он говорит, что вот ее характер этой девицы очень похож на мой. Да, Вафли? Помнишь, ты говорил, что характер этой девочки на меня похож чем-то? Ну так, средненько. I can't not speak with these people, now that I'm supposed to be part of their resistance. I know I need to learn to speak with these people. With magicals.
I just wish I didn't find her А, тут типа, я поняла, типа, что ты можешь продолжать быть Азади и ненавидеть магию, бла-бла-бла, или можешь пойти реально на путь искупления и начать относиться к ним нормально. Вот в чем заключается, видимо, смысл трансформации Киана в этой игре части. Ответим. Great, hello! Azadi, huh? That's... yeah, great. I've never been. Is it nice? I hear it's nice when they're not, you know, waging war and murdering magicals. Conquering, murdering. That's how she sees my people, my nation. As if the Zid don't have blood on their hands, too. If she could see Azadir as I see it, she'd know there was so much more to it. But what's the point in trying to convince her? This is all she knows of Azadir. Maybe that's not so surprising. How would someone who's not from there know the truth? These people only see the actions of a conquering army, led by criminals. It's my responsibility to ensure that our story is told in full. Не понимаю, в чем разница. Conquering, murdering. That's how she sees my people, my nation. This is all. You think that's all we do? Oh, no, obviously there's, things I don't know. We don't get to socialize with Azadi very often. The ones I meet wear armor and carry swords and shout a lot. Also, they kill Zid. So, maybe I'm biased? Anyway, I just wanted to, you know, present myself for you. Introduce myself to you, not present myself. That's not appropriate, daughter of Teomar. Sorry, I'm screwing this up, aren't I? She's trying her best. Despite her prejudices, despite how the Azadi... How... You're doing fine. It's an honor to meet you, Enuma Sandhya, Twilight Child, daughter of Teomar. Oh, wow. The same, Kian Alvane, apostle of the Azadi, son of, It's just Kian now. You can call me Kian. Okay. Kay. Can I call you Kay? You can call me Kian. Oh, yeah, that's much better. Kian. Welcome to the Resistance, Kian. Sorry about Liko. He has issues. I will speak with him. In private. Не хочу с ним наедине разговаривать. Okay, private. Got it. Won't pry. I'm trying to cut back on the prying. I find myself warming to this one. She's not half as annoying as she first seemed. As for being a magical, it's something I must learn to deal with eventually. She's not too bad, this one. I find myself warming to... So, what's your story, daughter of... Oh, just Enu. No one calls me daughter of blah blah here. And my story is totally unexciting. The opposite of exciting? Boring? Dull? Humdrum. That's the word. I'm a humdrum farm girl. Was a farm girl. And hey, now I'm a rebel. Go figure. Never saw that one coming. Well, that's not entirely true. At least my parents don't totally disapprove. They'd be happier if I stayed put and out of trouble. Married a boring Zid farmer, had little boring farm Zidlings. But they are proud of me. They believe in the cause. And they totally hate the Azadi. Sorry. You have good reasons for hating us. Yeah, well, I'm not sure I can go back there when this is all over. To the farm, I mean. I like fighting for something. I like having a purpose other than farming, being a loyal daughter, a Zidling breeder. Clearly. I really wouldn't make a good Zid wife. I'd be the worst. I'm sorry, this is way too much information. I was just gonna say hello and then blah, so, hello. And hey, good luck out there tonight. Well, I'm gonna be there with you, but anyway, there it is. Окей. А еще можно с ней поговорить? Или все? I'm sure the others would love to say hello. I know Jakai's been dying to meet you. The general, too. And Liko, well,
not so much Liko. Блять, не хочу я с Лико разговаривать. Лихо, да, его зовут? Давайте попиздим. Сука, если ты мне будешь хамить, So the блять. apostle has finally risen. A shame the fever didn't kill you. We'd all be better off. Ты можешь со мной Even нормально greater общаться? shame that a good man had to die for you to live. No matter the circumstances, I will never let anyone speak to me in that way. He hates me. But why wouldn't he? His people has caused mine suffering and death, and we have returned the favor twofold. We will always be enemies. I'm certain again that I have seen this Dolmari before. Блять, он где-то... Если он прям настаивает, что он говорит, я где-то, блять, его видел. Давайте попробуем We спросить. have met before, Dolmari. I know it. We have. I wouldn't expect you to remember where. I'm sure it mattered little to you. Just one more blue face amongst the thousands you have murdered. Like you, I'm from the west, from the great continent we call Antigua Aba, land of the setting sun. The place your people call Mihadmir, and then Azadir, as though through occupation you came to possess it. You are of the Azad Dolmari tribes. I am of the Dol Antigua, the western Dolmari, first of my people. And yes, we have met before, Apostle Alvani. You murdered my father in front of me. If it hadn't been for my mother holding me back, I would have torn your throat out. And then neither of us would be here today. Ну тогда... We faced each other again years afterwards. But I'm sure you have no memory of that either. After all, what's another filthy magical? You made me who I am today. And someday soon, I will unmake you. But I swore to Shepherd that I'd set my private grievances aside. For now. Unlike you, I keep my oaths. But if I ever suspect you plan to betray us like you betrayed your own, I will not hesitate. I will kill you. And once this war is over, we'll settle our accounts. You will pay for my father's death, my mother's grief, and my people's suffering. Mark my words, Butcher. Your days are counted. Ладно, его понять можно. Liko is a Dolmari from Azadir. We've been at war with his tribes for as I killed his Всё, да? father in front of him. When I was just a boy myself. I can't imagine what that did to him. This one leads the magical resistance. She's a Samare. I've never met their kind before. You have recovered well, Kian. Your wounds were deep. You are strong. You brought me back to life. I saw you speaking with Liko. Whatever you did those many years ago, you did for reasons that neither he nor I can ever fully understand. You have started down a new path now, towards the redemption you seek. I'm not sure Liko will ever see eye to eye with me on that. His wounds are deeper than yours. He was a broken child, and he is a broken man. But he is also a great soldier, and he can be a great leader. More than anything, he wants me dead. To find redemption, maybe I need to grant him that wish. And throw everything away. Every sacrifice made to bring you here. That would be a worse crime. You have been born again, Kian. Make the most of this opportunity. Not everyone gets a chance at redemption, to undo the damage they have done and to shape their own future. The captain said the same thing, only with different words. Balsai is... he was a man who spoke his mind, and spoke freely. I never met anyone who cursed as colorfully as he did. It was truly a thing of beauty. But he too had a past that haunted him. He was a lot like you. With us, he was given a second chance, a rebirth, an opportunity for redemption to atone for his sins. And he did. For the time being, I can do more here than I can anywhere else. I'm caught between worlds, part of neither. I don't belong here.
I don't belong anywhere. For the time being, I can do more here than I can anywhere else. I'm caught between worlds. Ну, я бы на самом деле на его месте вот так бы ответила. I don't belong here. I don't belong anywhere. Привет, Люрм. Я на самом деле бы ответила вот так. I may disappoint you. I have faith. Don't talk to me about faith, Shepard. Faith is everything. Faith can lead you astray. Blind faith, yes. But faith can also lead you back to life. We will help you open your eyes. Kian, would you share your story with me? I have heard only fragments, rumors. I know there's more to it. She saved me. I want to put the past behind me. I remember it. That's enough for now. She means well, and I will hide nothing from her, but until I know the way forward, I'm not looking back. She saved me, gave me a second chance at life. She has faith in me, even when I've abandoned all hope. Of course, Shepard. Before all this, I was the Apostle. Back home in Azadir, I was loved and feared. I laid waste to our enemies in the name of the goddess. A little over a year ago, I was summoned by the Six, our empresses. They commanded me to travel across the sea to the occupied territories of the Northlands. I was to find and kill the rebel leader known as the Scorpion. He had murdered many Trueborn, and he stood in the way of our mission. I had always been taught that magic was evil, an affront to the laws of nature and to the goddess. I'd been told that the magical races were dangerous and immoral. But when I arrived here in the Northlands and met the people of Mercuria, well, magicals were not the simple monsters of my childhood tales. Magic wasn't simply a tool for evildoers. It was a lot more complex. Then I met April Ryan, rebel leader. Of course, I didn't know it then. She was a stranger, our meeting accidental. But I know now that it was meant to happen. She was strong and honorable and good. She stood up to me. She questioned my beliefs, my faith, my mission. Her strength made me question everything. But I still went after the Scorpion and the Resistance, blindly, on faith. I finally tracked down the Scorpion. April Ryan. Infidel. Terrorist. Leader of the Resistance. Nothing made sense. But a choice had been made. The consequences were inevitable. My own people had me followed. My blind faith led them straight to her. To April. They killed her. Decimated the Resistance. Sentenced me to death. For a year I rotted away in Friar's Keep. I was already dead, a walking corpse. I had lost everything. I'd given up. But now I have the opportunity to redeem myself and my nation. To help rebuild the Resistance. To avenge April Ryan. And to bring justice to those I have hurt. For that I'm grateful. Of course. Thank you. When you've spoken with the others and are ready to leave, come see me again. Так, все. А с кем надо еще поговорить? The Resistance. A year ago I fought them. Today, I don't think that one has seen a lot of field combat. Hoi, Alvane Dar. It's an honor seeing your eyes. С тобой-то, ну как твои дела, рассказывай. Обращение промолчи. Dar is an honorific in Azadir, and Hoy a common greeting. He must have had interactions with Azadi, or studied the language and culture. If he has something to say to me, he will... Dar is a... Who taught you the proper Azadi form of address? Oh, I did business with with the Azadi for several years. Until my aunt's tavern was shut down and she was arrested. Until I learned what was really happening.
You took part in that raid at the Journeyman Inn. Benreem Salmin is my mother's sister. She raised me after my mother died. Ты племянник Бенримы? I'm Офигеть. Jakai. Jakai Salmin. I arrested his aunt, but apologizing won't do anything to change that. I was following orders when I arrested his aunt, but that doesn't absolve me of responsibility. Your aunt was harboring rebels. I was under orders to arrest her. I'm sorry for what happened to her. Your aunt is a strong and honorable woman. Oh, I don't blame you, Dar. Neither does my aunt. In fact, it was her idea to break you out. She knows you'll be an asset to us. You know, I only joined the Resistance less than a year ago. Before that, I was a businessman, and my customers were mostly Azadi. He obviously wants to tell me his story. It was good business. I profited from the occupation. I made a lot of money. It shames me to admit it now, but I actually believed in the Azadi. What they were saying made sense. Even the things they say about magicals. For a while, I blamed them for everything. I even went so far as to join the National Front for Faith and Family. Do you know who they are? Azadi collaborators. Anti-magical crusaders. Turncoats. I'm not proud of that. This story seems important to him. He needs to get this off his chest. Надо людям выговариваться, да. Пусть выговаривается. Чё говоришь? Ой, я тут на машине первый раз катал. Как же это круто. Летом направо пойду. Думаю, взять классные у них тачки. Не, ну дело каждого. Я в машинах не разбираюсь. Как бы рада за тебя, но я в машинах не разбираюсь. Типа того. Для меня это ограничивается, как я уже говорила на предыдущем стриме. Красненькая, синенькая, черненькая. Вот все мои знания про машины. Я не бомбу в машинах. Ну да ладно. Но за тебя рада. Слушаем дальше. But then, when my aunt was detained and sentenced to 5 years in Cold Stone, it changed everything. Opened my eyes. I realized it wasn't the Magicals who were at fault. It was the Azadi. It was us. Those of us who didn't speak up or take action. Those of us who'd betrayed our own. Так, секунду, 5 сек. Пойду свет включу. А то что-то темно. Чё, Пепа? Пепа, спи давай. Такая, типа, что включила свет? Зачем? Так хорошо лежали. Давай-ка поближе. Опа, креселка. Давай-ка, дочь, рядышком на кресле поспишь со мной. Так, все, дальше. Слушаем дальше. Пусть закончит историю. I sought out the resistance, and now here I am, with all these brave people, like Anu. She's great, isn't she? I'm really impressed with how she holds up. Boy, the Zid are a really striking people. So pretty. Anyway, that's my story. It's quite a story. Isn't it, though? I'm glad to have you with us, Dar. It'll make a huge difference. You have my support. I should be getting ready for tonight. Of course, Alvane Dar. Kian. I'm sorry for going on and on. Good luck out there. Так, ему нравится Эну. А что если я расскажу Эну, что он ей, что она ему нравится? Это можно так сделать или нет? Это Пепа. Ну, перчинка, кошечка наша. Просто мы ее как только не называем. Перчинка, перец, перчик, перчи, Пепа. Потому что от английского пеппер. Вот. Мы сейчас в последнее время угораем, называем ее Пепа. Ага, понятно, нельзя.
Все, я со всеми поговорила, я надеюсь. Preparations are still being made for this evening. You should use the opportunity to speak with the others and familiarize yourself with the Enclave. Так, эти галанты, да. Мне тоже нравится. Вы о своем, о чем-то? Ладно. Я, если честно, не понимаю, о чем вы говорите, ну да ладно. Насчет денег не знаю. Я тут без комментариев, потому что... Тёт Люрм, ты соришь деньгами, пиздец. Ну да ладно, дело твое, не мое. Деньги твои, решать тебе, как говорится. Где та бабёха, я помню, надо с ней поговорить. С какой-то. Причем тут леворулевая? Она, типа, это, типа, важно, мне кажется, нету разницы леворулевая, праворулевая. Ну, бляха, я опять же не разбираюсь. Так, с кем мне надо еще поговорить? They're a scruffy lot, these rebels. How can they really expect to win against my people? Тут не поговорить. Обгонять неудобно, если ты не испытный. Так можно не обгонять, а ехать просто, ну, по-человечески, например. Не понимаю, с кем мне надо поговорить-то. Я с кем-то еще не поговорила. А с кем? Ну, может, и разумно, не знаю. Ну, в общем, дело твое, не мое. Я хочу понять, с кем я еще не поговорила. Меня прям подгоняют, что иди еще с кем-нибудь поговори. А с кем? Кстати, почему нельзя? А, вот с ним, наверное, да? А почему нельзя? He looks somewhat familiar. Have I seen him before? They've both been begging for Kian Alvani, soldier, apostle, assassin. I expected someone taller. Ah, never you mind. Welcome to the movement for the liberation of Mercurier and the Northlands. Welcome to the bloody resistance. How's your back, eh? The herbs helped. Aye, she knows her stuff, our Zidmari medic, and she was concerned for you. Sat with you until your fever passed. Never left your side. I'd say she was sweet on you, but it wasn't even that. It was like she was paying back a debt. I'm the general, me. I run this place. You got a problem with logic, sticks, you come to me. Your bunk ain't soft enough or hard enough, the general's your man. Not happy with your rations? Call on the general. Maybe that stuff ain't as important as intercepting communiques or assassinating Azadi, but this place don't run itself either. Got any questions, soldier? Что вы там? Разблокировать новый персонаж. I know nothing of the. I have a feel. I know nothing of this place. Where I'll be eating, sleeping. I think he's the right man to ask. А, понятно, теперь буду знать. Я же говорю, я не по машинам вообще, я не собираюсь водить их в жизни, поэтому вот, мне это интересно послушать. Ну, так, у меня такое ощущение, что я встречала этого человека раньше. I know nothing of this place. Where I'll be eating, sleeping. I'm sure I have a feel. Do I know you from somewhere? Well, I can't imagine you would. Unless you're from around here, and you're clearly not. In my former life, I didn't have much contact with the Azadi outside of bars and card tables. And you don't look like you visit either of them very often. In my new life, I've been mostly stationed here at headquarters. We don't see a lot of Azadi visitors.
Perhaps in Mercuria. No, I don't see how we could have met there. You must have me confused with someone else. Carry on, laddie. Oh, and make us proud, damn it. Он что, обиделся? Small of stature, big in spirit. That the general keeps this place running. Мне кажется, это тот хер, подождите, он очень похож, знаете, на кого? Это тот дед, который меня наебал, блядь, на Глинтвейн. И говорил, что он типа, блядь, слепой. И к дурочке меня направлял. Это ты, что ли, мразь? Вот я и нашла тебя, сука, мы поквитаемся с тобой, бляха. Я тебе за тот Глинтвейн еще припомню, блядь. Ну да ладно. Поэтому он сказал, я же понимаю, я меня с кем-то спутал. Не было никакого, вообще ничего, не знаю я тебя. Ну да ладно. Are you ready, Kian? I am. Good. Liko and Enu are joining you. They will tell you what you need to do tonight. Что там? Я вас почитаю так, не жалко. Не надо ничего мне донатить, успок, пожалуйста. Мы здесь собираемся в первую очередь просто ради того, чтобы пообщаться по вселенной, пройтись какой-нибудь игры. Успок. Ну, не знаю, с каждым разом, когда ты кидаешь донаты, у меня такое ощущение, как будто с тебя их требую, как будто с тебя их прошу. Типа, давай, гони бабло. Гони бабло. Ну, сука, ну, мне уже неловко. Прекращай. Ну, да ладно. Так, а я вообще не ездил ни разу в жизни, наверное. Ну, бляха. Ну, понимаешь, вот эмоции. Вот. А ты какие эмоции от этого получаешь? Вот серьезно. Это же минус деньги. Тебе же жить на них, тебе же как бы зарабатывать. Ну, типа там кушать, там вот это вот все бытовое, туда-сюда, на развлечения. Ну, неужели неохота на себя потратить денежку тебе? Так, один вопрос. If any Azadi sees me, I'm not yet sure what they expect me to do once I'm inside the city. I'm a wanted criminal, and if any Azadi sees me, he'll sound the alarm. But I'm sure they have a plan. How do you expect me to walk around unseen? Any Azadi will recognize me in an instant. Of course. That's why our Zidmari sorceress made this, especially for you. Magic. There's no escaping it here. If you want to help us, I'm afraid you must drink it. A Bakshivan masking potion. Not quite, but a good guess. A masking potion would last for less than an hour. This is an Irhadian veil. It remains potent for days. It makes all but the trained eyes slide off you. Unless I speak to anyone, the guards won't even notice me. I'll be like a shadow to them. It's a very potent and very costly magic. Not easy to come by. You know your potions? When I trained to become an apostle, I was required to learn magic. Know your enemy. I'm sure that will serve you well. Drink it before you step ashore, and the veil will conceal you. But be cautious still. Don't speak to any Azadi guards or sympathizers. Don't attract attention. And remember that those who know you intimately can always see through the veil. Привет, царь! You and Enu are waiting for you down the stairs in the hidden harbor. But you can't go into Mercuria looking like that. You'll need to get dressed. I've left some clothes on your bed. I trust they will fit you well. Так. Привет, царь! Тебя вообще не хватало очень сильно, потому что я же не помню игру вообще очень плохо. И как бы мне нужна помощь, царь. Поэтому ты сейчас будешь подсказывать мне, помогать, как всегда. Потому что что? Потому что мы с тобой эту вселенную игры любим. Вот, поэтому ты мне будешь подсказывать. И что ты мне подсказываешь, что в моей комнате, где одежда, меня кто-то будет поджидать, да? Нет? Все, да? А куда мне идти? А где эти двое? Где они меня будут ждать? Я знаю, что в какой-то из комнат
Мне предстоит разговор важный. Но не помню в какой и когда. Может быть, не сейчас. С Наане. Так, подождите. Куда мне идти? She's a striking creature. Woman. It's hard not to admire her beauty and Красотой и грацией. Liko and Enu are waiting for you downstairs. Внизу в in the пещерах. caves. Это где? There is a cove with a small harbor. You'll be taking a boat to shore. Это где? Это куда? Так, я не помню где. Ищу. А, вот. Best of luck on your mission. You couldn't ask for better companions than Liko and Enu. Do you get seasick? What? Oh, I just want to know if you're going to get all pukey on us, that's all. I have been on a boat before. Good. Then I don't mind sitting next to you. We've wasted enough time. We need to leave. Okay. I'll tell you about the mission once we're on our way. After you, Kian. Хорошо. После меня, так после меня. Ну так погнали, ёперный театр, ну сука! Ян, блядь! Go on. Да It probably won't. ну, я в курсе. Вот, все, погнали. Ты прямой менталитет того мира, а не современного, так что можно ему понравиться. Какую миссию вырезали? Расскажешь потом. Я помню вообще на релизе, когда игра... Потом скажу. Maybe some instructions first? I'm hoping your memory is better than the Zid's, Apostle. There's a traitor in their midst. I need to identify this person before he or she can cause more harm. I'm supposed to visit someone called the Mole, a code name. This powerful man runs the criminal underworld in Old Town. Where can I find this man they call the Mole? Oh, it's The not Mole's burrow is right here in Shady Quakian. Ah, right. Yes, Kian, you will find the mole close by. He is close by, this man who is called the Mole. Who is a human man, obviously. God save us from Zidlings and their lack of subtleties. The Mole operates an underground supply network out of the Magic Ghetto. We need food, medicine, and arms. And so we need to maintain good relations. Whatever the Mole asks of you, do it. Without questions. There's a traitor in their midst. I need to identify this person before he or she can cause more harm. А, дополнительно, ну не знаю, не знаю. Я помню, что на релизе, я сейчас расстроилась, когда начинали только игру, вот на предыдущем стриме, что когда ты ходишь с Зоей, ты там несколько людей находишь и помогаешь им с их кошмарами. А тут я пришла и сразу только девочка. Все, больше никого не было. Повырезали что-то вообще очень много чего. I'll be looking for a turncoat in Old Town. Right. Unfortunately, that's all we know. Someone in Old Town spying for the Azadi. He... Or she. Probably frequents the Magic Ghetto, but she, must be human, or they could not be working with the Azadi. We also believe they attend National Front meetings. National Fronters are traitors, Azadi collaborators. Their leader, Honor Hilaris, holds regular secret meetings somewhere in the city. That's probably our best chance of identifying the traitor. Sneak into one of those meetings and identify our guy. Girl, woman, person? I'll begin my investigations in the market. It's time to get started. I'm ready. You're on your own now. Anu and I have other assignments tonight. Once you've identified the turncoat, I'll meet you in the Magic Market. It's not far from here. Follow this street into Old Town. Afterwards, we'll meet up at the Cock and The Puss. Rooster and Kitten. It's a tavern on I Reed Avenue, right off the Southgate Market.
Он бесит меня. Republican, is a friend of the resistance. I'm sure it's all very confusing right now, Kiam, but there are maps everywhere. You can't get lost. Well, you can probably get lost. Are you going to get lost? I'll find my way, Anu. Right, good luck, big guy. Guys, both of you... Чё они ее осекают? Прям меня бесит. That tastes pretty good, to be honest. Unless I make myself noticed, or meet someone who knows me well, I'll remain veiled. Так, предатель не обязательно. Ты дал обещание Арну. Так, царь, мне надо этого Арну Стонту я обещала семье сказать, где его искать. Отыскать его вдову в Боунсе. А карта есть? Боунс. А я где? Боунс это вон туда, куда-то. Буква А, что ли? Вон туда мне надо? Или где цифра 1? Говорит царь, куда мне идти? И мне надо доложить жене про мужчину и про мужа ее. Он просил меня. Он меня очень просил. Последнее его желание было. Мне нужно пойти сказать. Sandwiches. Hey! Hey! Let go! Help! Help? You tried to steal my purse? So? You're a Zardi. That's the worst excuse ever for stealing a purse. You could get your arm chopped off. So far, so good. Lucky for you, I'm not a Zardi. Now scram. How tall are you? You're really tall. Leave me alone, boy. You're a lot taller than my dad. Are you sure you're not a Zardi? Yes. You look a Zardi. Are you a soldier? Why aren't you in uniform? Are you secret police? What? No. Run off before I lose my patience with you. You sure look like one of them. Oh, for the love of the goddess. What's your name, boy? Bip. Bip? Yeah. So? You should be with your mother, Bip. Not out on your own, thieving. Go home. Can't. Ain't got one. I'm sorry. You should still not... They're not dead or anything. My parents. They were just sent to Gian. Gien. That's where the magicals are sent. They don't come back from there. But the boy must know this already. He must have seen it happening to others. The boy probably has no idea what happens on Gien. I shouldn't be the one to tell him. Царь, ему надо говорить правду или нет? Давай, ты мой сегодня путеводитель, потому что я ни черта не помню вообще про эту игру. Вот реально. Говори мне, правду мальчику сказать или нет? И я все равно пойду скажу его жене. Даже если меня ушат говна на меня выбросят, мне надо сказать, потому что это было его последнее желание этого мужика. Я должна выполнить это желание, я обещала. Давай, царь, жду. Чё ему говорить? Сказать правду? Хорошо, скажу правду. Yeah, to the prison colony. Re-education camp. That's what my father said. They probably didn't listen very well in school when they were children. They'll be back when they've been properly re-educated. No one comes back from the islands. Not magicals. What do you mean? I mean... Are you saying they're going to stay there forever? Реально говорить ему правду или нет?
Царь, ну, блядь, напугаем ребенка. Давай говори мне. Почему мне все пишут именно тогда, когда стрим идет? А, я же вообще хотел посмотреть, сколько вас на стриме. Плюсаните, кто на стриме, плес. Так, кто на стриме? Не-не-не, мы пойдем здесь. Подождите, а как посмотреть-то? Так, секунду. Царь! Чего мне ему отвечать? Напугаем сейчас ребенка. 3 человек. Хорошо. 3 человек на стриме, окей. Натуралист, значит, ага, все. Царь! The boy can't be more than 10. He doesn't need to know the truth just yet. He's only a boy. But so was I when I became an orphan. No one protected me from the truth. Написал, что ли? Ну, блядь, ладно. They're not coming back. But why? What will happen to them? You shouldn't think of such things. Do you have no family here? Not in Mercuria. They're all in the Southlands. What's going to happen to them? They will be put to work. That's what the prison camps are for. To keep the magicals away from humans. To segregate them. Segregate? To keep magicals apart from humans. Forever. You're lying. I am not. Truly. You're one of them. Why are you here? Are you going to take me and send me to be a Segregated. Too? I'm not one of them. Well, you sure look and sound like them. I'm sorry about your parents. But I have things I need to do. Are you with the Resistance? Resistance? Well, of course not. Because I overheard someone saying there's an Azadi in the Resistance now. And if you're Azadi, and you're here, and you have things to do, that sounds an awful lot like you're with the Resistance. Keep your voice down, boy. Don't worry. Everyone in Old Town supports the Resistance. Most everyone, anyway. What do you mean by most everyone? I mean that there are some who don't support the Resistance, some who sneak off to National Front assemblies, some who rat out rebels to the Azadi. Do you know anyone like that? No. Well, I don't know their faces, but I know where there's a National Front assembly tonight. Show me. What? Show me where. I get to go on a mission with you. That's so incredibly cool. Calm down, boy. I just want you to tell me where it is. How well do you know the city? Well, not very. Right, so I'll show you. Too complicated to tell you. It's not safe. For you? No. For me, I leave the ghetto all the time when it's dark. I know where to go, where the guards are posted, their patrol routes, everything. I'm like a rogue, one with the shadows, the Veiled Avenger. I'm an assassin. Just show me the way, and then you're coming straight back here. I'll just stay for a little while. Straight back. Or I find someone else to take me. Good luck with that. But fine, I'll come straight back. Are you ready? Can we go now? There's no reason to delay this mission. I should explore first, and maybe do some of my other tasks. Will you wait for me here? Oh man, but we are going, right? Tonight? Soon. Fine, I'll wait. Подождите, я хочу сначала... Сначала я хочу это... Найти семью этого мужика. Я обещала. Как-то вот так обойду, наверное.
Боунс. Где-то в Боунсе они живут, надо найти. Окей. Ну погуляй по Боунсу, приставай к девкам. Так а какая именно? Ты же должен знать, царь, куда мне идти. Где именно в Боунсе находится эта семья? Ты же играл, ты же помнишь. Городской сквер. Did you hear the one about the magical and the pregnant? If you're a ghost, just leave me be. Буква А, может быть, туда мне? Сюда, что ли? Нет. There aren't a lot of people out at night, even though the streets appear to be safe. Может быть, цифра 1? Вот там, слева, с краю. Я что-то не понимаю, просто где. А это не вы, женщина? Нет, навряд ли. Я не знаю, надо искать, блин. A map of the southernmost parts of Mercuria. Угу. A map of the southernmost parts of Mercuria. Где крестик? Не знаю. Сейчас посмотрю. Боунс. Так. Где-то курсирует по улице. Вот, мне кажется, как будто бы где номер 1 показано. Вон там. Мне кажется, вот туда мне надо идти. The Journeyman Inn was closed down when we arrested the innkeeper, Ben Rime Selmin. А, это трактир Бенримы, что ли? People still keep their heads down around Azadi military. They Она must на fear the worst. улице. Pardon me, mistress. I'm looking for the Stott widow. I'm Gertie Stoned. Who are you? I knew your husband. He was a brave man. Knew him? How did you know him? We met in Friar's Keep, mistress, on the night of his death. He saved my life. In return, I granted him death. You granted... You killed my husband. Да это я знаю, что она He будет was злиться. dying. They would have tortured him had they found him alive. He asked me to visit you, to tell you that he loves you. Oh, don't talk to me of love. He helped you survive. You held my husband's life in your hands. And you killed him? You are despicable. Leave, before I call the city watch on you. Все, главное, что я жена.
Получила послание. Все, главное, что мы сказали. Все. Мы сказали, все, у меня совесть чиста. Все. Есть тюремщик жив, тактичная жива. Но я его не убивала. Это понятно, ей надо на кого-то злиться. Это все нормально, это все понятно. Ну, типа, что это? Просто, ну, я не могла смотреть, как он мучается. Он меня просил. Поэтому не надо. На меня, пожалуйста, ля-ля. Я ему даровала спокойную смерть. Женщина, прими это, пожалуйста, после всех твоих истерик и гнева. И пойми, что мужик твой страдал. Все, и ты осознаешь, насколько это было милосердно. Ну да ладно. Так, все, теперь возвращаемся обратно, да? Нам надо что? Нам надо к пиздюку пойти. И куда-то с ним пойти, да? Я выйти смогу? Нет, не смогу. Ладно, с другой стороны. Господи, какая огромная карта. А опять разбираться в ней. Так, надо к пиздюку пойти. Пиздюк где находится? По-моему, где цифра 3, да? Goddess, I'm tired of standing here night after night with nothing happening. Sometimes I almost wish the rebels... Oh, next time, maybe. Все, я готова. Погнали. Are you ready? Can we go now? Да. There's no reason. Let's Погнали. go. Finally! Follow me! Exotic oils, foreign herbs, soothing salves, ointments. We need to leave the ghetto. How will you get past the guards? I know a way. Meet me on the other side. Wait, what? The other side! Go on. А чё, куда? Куда с другой стороны встретимся? Отыскать крота недалеко от тенистой пристани. А где с другой стороны? А, типа сзади не пропустит? В этом плане. Ты про что, царь, говоришь? Типа в первой части она лучше была насчет сегментации. Ты про что имеешь в виду? See? Easy. Goddess, save us. You're playing with your life, boy. I don't need a goddess to save me. I'm very good at climbing. How did you escape the keep? Зачем ты так орешь? А сзади же I видят. didn't. How do you know about that? Oh, everyone knows the apostle escaped the keep on the night of his execution. There's even a puppet show about it. Shadow take me. And why do you think I'm that Azadi? Mysterious apostle guy escapes the keep. Mysterious Azadi joins the resistance a few days later. I may only be 10 years old, and I may have purple skin, but I'm nobody's fool. Clearly. What else do you know about me? Not much. This is it. This is where they have their meetings and speeches and stuff. Are you sure? Positive. Sometimes I listen in. They talk about magicals and about how we've ruined the world and taken everything from them. It makes me sad listening to that. I didn't know magicals were so bad. No wonder humans hate us. We don't... Look, boy. Bip. Those people are not good people. You have done nothing wrong. You can't help the way you look or the color of your skin. How and where you've been born doesn't make you a bad person or less of a person. It just makes you you. It's what you do with your life that matters. Now, scram, get out of here. Go back and be careful. But... You promised. No arguments.
Fine, fine. What? A tip would be appreciated in recognition of all my hard work. You're really something. Here. Now run back, you little thief. Так, способ попасть на собрание Национального фронта. Ну, это понятно, что не может пройти. Сейчас покурить хочу. Так, это... Суть в другом. Суть в другом, царь. В том, что он, блядь, перед ними прям там стоит, да, и орёт такой: вот, смотри, как круто я прошел. Так я думаю, капец. А сзади такие слепые, что ли, или что? Такие, что-то там пиздюкси не вещает о том, что это легко пройти и все такое. Ой, да ладно, не будем обращать внимания. Так, ты так забавно. Что? Это в игре? Это в игре собака там? Вау-вау-вау-вау-вау. Я прям услышала. Серьезно. Ну-ка, а так со звуками будет? В общем, ладно. Так, все надо понять, как туда пройти. Greetings, brother. What? Who's there? Gods damn it. You gave me a right scare, mate. Where in the Seven Hills did you come from? The shadows. Step aside, I'm late for the assembly. Right, of course. Blood and land, brother. The important thing is not what I say, but how I say it. I must appear forceful and show that I belong at this assembly. We'll keep this simple. The obvious answer to blood and land is... blood and land. Yeah, all right. Wait, that's my line. What's the passphrase? Blood and... You don't belong here. This is a private gathering. Блять. You people ought to be ashamed of yourselves. How dare you put this muck on my door? Just because I'm human, don't mean I'm interested in your speciesist propaganda. I've lived next door to Dolmari most of my life, and they've never once done me or mine any harm. Here's what I think of your so-called humanist rally. And your honour Hillarist can go fuck himself. He's a traitor. You all are. When the Azadi finally pack up and leave, we will remember what you've done. Be sure of that. Так. Honor and... what? There's a word missing. It's been torn into 3 pieces. Сука. Step aside, brother. Gods! You snuck up on me. Blood and land. The important thing is not what I say. The pamphlet's slogan begins with honor. Отбери What's next? разорванную What's листовку, important to забери these у people? неё. I'm not going to just... My Подожди, apologies. Wrong backyard assembly. Подожди, я подобрала листочки. Дальше чё? А другого листочка-то я не вижу, царь. Вот у меня. Но я не знаю. 3-го листочка-то нет. Забери у нее. Откуда у нее? А где она? Она уж убежала. А где она тогда, в таком случае? А, вот это что ли, баба? Excuse me. Balance! Where did you come from, eh? I didn't even see ya. What do you want? I don't want no trouble. That piece of paper you tore.
Do you have the other half? What piece of... The National Front flyer? Why? Who are you? Someone who's on your side. Well, I dunno. You sound Azadi to me. What do you want that flyer for? Long story. I need it to find a traitor. A traitor to the rebel cause. Oh, right. Well, if it means getting back at that National Front filth, then by all means. Take it. And balance bless you for standing up to those bastards. Спасибо, мадам. Так, хоп, хоп. Honor and humanity. It's the slogan used by the National Front. That must be the passphrase I need to get into the meeting. Все окей. Step aside, brother. Gods! You snuck up on me. Blood and land. Blood, land, I'm not going... Blood, honor and humanity. Faith and family, brother. Go on through, mate. The meeting's already begun. If you haven't seen Mr. Hilleris speak before, you're in for a proper treat. That man is an example to us all. Изучить присутствующих на собрании Национального фронта. Окей. Brothers, sisters, cousins, brave, humble human folk. Welcome to this meeting of the National Front for Faith and Family. Yes, 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 yes. Thank you for coming here tonight. Thank you. Thank you for the generosity of your time. Thank you for braving these ill-lit occult courts in your tireless search for truth. Yes. Oh, yes. Despite the selfless work of our benefactors, the enemy lurks out there, in the shadows. Mm-hmm. They are everywhere. I'm too far away to get a real sense of that person. I'm too far away to get a real sense of that person. Foreign spice. I'm too far away to get... Filth. Honor Hilleris. It warms my heart He to see leads you this standing National before Front me, for Faith and Family. standing up for what's good I'm and too fair. far away to get a real sense of Glory, that person. cousins. Glory be upon you. In the I'm light too far away of to the get a real goddess. sense of that person. Yes, yes. I spoke recently with our benefactors. I'm too far away to get a Spoke real to sense. them Nothing. about I'm that too far away to get a real sense. immigrant, the magical. Yes. I'm too far away to get a real sense of that person. I spoke to them. Honor I said, Hilleris. listen. А что надо делать-то? This National Front for Faith and Family. Всех участников собрания. I'm too far away. He smells of lavender oil. Driven to Maybe he's a bankruptcy, physician. to moral corruption. Simple, I'm too far away to get a real... men and women led astray by There's the nothing devilish, unusual about that person. demonic, There's nothing magical, unusual about... I'm the too far away to get a real... necromancer. I'm too... I said to them, I said, I'm too we far away need to get a real to sense make of a that person. stand. Now, I'm too far away to... Now. His left arm keeps we twitching. need to rally. He appears to have behind some our sort of benefactors, muscular dysfunction. behind our own. He must be And I said wearing to them, I leather said, undergarments. What you need. They make an unpleasant creaking noise. Тоді впритик, а... There's nothing unusual about that person. There's There's nothing unusual about that person. She's humming to herself. It's a tune I recognize. Someone not A sweet afraid of the lullaby. magical and his foreign Nothing in particular tongues. stands out. Yes, yes. Goddess, You know me. that man has a You know me. potent You know, odor. I seek no He fame. can't have changed his or clothes or fortune. taken a bath in I months. seek only truth. I seek the light. He I smells seek of lavender justice oil. for brave, Maybe he's a humble, physician. human folk like you. Nothing in Yes. particular stands out. Yes, yes. Nothing in particular I stand stands here out. before you as your Her servant. clothes smell strongly of Stand here tar and before you smoke. as your humble She must be a factory servant. worker. Her Soon the posture is city will odd. elect a new council, It's almost like she's a new tilting slightly leader, to one side. one who will take He responsibility reeks of for tobacco. the lawlessness An Azadir that variant, haunts unless my nose these deceives occult, me. ill-lit lanes. Hammy used to smoke Our this. benefactor. Вы прослушали всю речь о норах на собрании.
Круто, недалеко. Ты дал обещание, Анна? Отыскать круто недалеко. Жди конца выступления. Ну, дождалась я конца выступления. Что дальше? Я же так и ничего не поняла. Ну, кто-то пах лавандой и лекарь. И что-то там еще. Круто недалеко. Ага. Разделить информатора о Заде на рынке старого города. Fighting the magical infestation. It's not about which gods we do or do not worship. No. The Azadi are nothing if not open-minded. They'll never curtail your right to worship your gods at all. Honor Hilaris. Of course. He leads this National Front for Faith and It Family. symbolises the fight against the magical, that sorcerer. To embrace her По этим же life is to embrace признакам. humanity itself. Thank you again for coming. Thank you. May you walk Ну, in the что-то не light, знаю, а cousin. куда идти-то? And remember, vote Hilaris. Vote Faith and Family. Vote National. Подсказывайте, царь, потому что я не бум-бум. Так, что там? И вниз ищи кого-то. Куда именно вниз? Next week, I get to leave Mercuria for the first time in my... If you're a ghost, just leave me be. Там же написано в задании. Так, какая недалеко от тенистой пристани. Тенистая пристань. Where have you been? Подожди, чувак. Мне надо найти. Где карта? A map of the southernmost parts of Mercuria. Так, тенистая пристань. Еще бы я английский знала. Ой, блядь. Где это тенистая пристань? Тенистая пристань. Старый город. Тенистая пристань. И английский не бум-бум, бляха. Where have you been? At a National Front meeting, identifying your turncoat. It takes a traitor to find a traitor. Think you can point him out for us? I can. Go on then, before we lose him. Я не смогу. Может, зря я его позвала? Always angry, but a good man to have by your side in a dangerous situation. Go on, Kian. Show us the traitor. If you can. Так. В смысле сможешь? Так, царь, подскажи, я не знаю. Я английский не знаю, где это тенистая пристань, ёптать медь. Я не знаю, где она. Я английский не бум-бум. Скажи мне, где это тенистая пристань. Как это на английском называется? Вафли. Тенистая пристань по-английски как будет? Тенистая пристань. Вот и я не ебу. Вот и я не ебу. Вафли говорит, я что, ебу, что ли? Шейд. Шейдик. Квиси?
Шейд Квиси? Что-то знакомое. Здесь, тут где гуляют люди. Нюхай их. Да ёб твою мать, ну... Подожди, Шейд, вот, это же Ф. Это же буква Ф, это же... Ладно. His skin appears red and blistered. Perhaps he spent too much time in the sun. You don't look like my usual customers. You're a lot bigger than them, and you're sort of indistinct. Balance be damned. I think I need glasses. Нюхать людей. В смысле на месте? Я не могу его обвинить. You don't look like my usual customers. You're a lot bigger than them, and you're sort of indistinct. Balance be damned. I think I need glasses. Sure you don't want a nice lump of pickled cows, kidney? It's a perfect late night munch. He smells of tobacco. I'm not familiar with the scent. It's probably a Northlands weed. The Magicals keep their heads high despite the Azadi threat. It's hard to shake the feeling that it's wrong for Magicals appear contained to Old Town, even though they're still permitted to move through other parts of the city. She sells herbs and potions, all of it non-magical, or so she claims. Я не понимаю. Я же еще не хочу обвинить неправильно человека, ёптать медь. Симпатичная. Пахнет лавандой, несу. Так я и пытаюсь. He smells of tobacco. Табак. Not familiar with the scent. It's probably a North. His skin appears red and blistered. That man. Was he at the... He smells faintly of camphor. Or the pine forests of the north. О! Лавандовое масло, сука! Все, блядь, это ты нахуй! Easy, pal. Who are you people? Where are you taking me? You got the wrong man. Something tied you over before tea. Ну что, правильно или неправильно я угадала? Ты дала обещание прийти сзади на рынке старого города. Недалеко от тернистой пристани. Правильно. Все так. Что теперь? Что стоять? Тернистая пристань это Шейди. Мы уже посмотрели. Шейди чего-то там. Так, отыскать крота недалеко от тернистой пристани. И чё, куда? The mole's expecting you. You'll He's wait not your doing a turn very in the good back. job of being inconspicuous. Don't speak unless spoken to. Merely an unfortunate side effect, Madam Mole. I don't expect... Unfortunate side effect? Is lot more than unfortunate side effect. Is mud-riddled catastrophe is what is. Everyone in bar sleep. Everyone who drink wine close eyes and start snore. Not good for business. Well, yes, we put too much of the poppy stem in the mix. I blame the... Don't care. Responsibility on you. You cause disaster, you fix disaster. Poppy stem only to make wine more good, give spice, make more people buy wine. This
This make people not buy wine. This make people sleep and not drink any more wine. Make people buy other wine. This is bad thing, not good thing. Bad, bad thing. So, you fix. How you will fix? Oh, well, see, that's the problem. We've run out of poppy stem. It went into that one shipment. Earth save us from you lot. Without poppy stem, our wine just wine. Nothing extra, no spice. Very well. You get evensong from City Green. It grow there. Goat eat it. Goat love it. Goat get dizzy and fall over. Goat never know when enough is enough. Not same as poppy stem evensong, but we'll do for now. Make wine more special again. Thank you, madam. I'll... Mix right amount next time. Not too little or no spice, and not too big, or everyone go sleep. And if everyone sleep, you sleep. You sleep long sleep. Final sleep. Oh, right. God. Yes, I... Thank you, milady. Thank you. Thank you. Thank you. What are you doing, Azadi? Come out of shadow. Let me see you. Maybe she wasn't informed of my visit. She must know who I am and why I'm here. Maybe she wasn't informed of my visit. Maybe she has no idea I'm with the Resistance and believes that I represent the Azadi. The creature clearly harbors a lot of animosity towards my people. Perhaps that's understandable. But if she only sees me as the enemy, it'll be impossible to come to terms. She must know who I am and why I'm here. Maybe she wasn't informed of my visit. She must... We need your help. You need something. I need something. Everyone needs something. Let me tell you how my operation work. You do something for me, I do something back. Is only Да вы тут right, все так, is блядь, never делаете. first, Принеси never, то, подай never это и все first. такое. Because I am the mole. So sing your song. Let me know what you need, and then hear what I need. Come on, come on. I'm asking for help to fight the Azadi. Wouldn't that count as doing for you? But you are Azadi, I am. an apostle. I was. Ugh. I'm not like human. Azadi, they are worst of lot. How I know Azadi not playing me. How I know you not playing me. Goddess save us all. I am Kian Alvane. I was the apostle, but now I'm a rebel. I'm here to make my people leave the Northlands and return to Azadir, and to ensure our so-called leaders stand trial for their crimes. I dunno. Smell like trap. But let us pretend you speak truth. What you want with the mole? I was told you could help us with weapons and supplies. Maybe the mole can help with weapon, maybe she cannot. But before this question answered, you help me with something. Scratch. Давай спинку почешу. Scratch. He's just saying. Not want your oversized hand all over back. Favour for me. Favour for you in turn. What do you need? Need to intercept runner. Messenger who pass word between guard station and city. There is letter I need. You help Mole do this, Mole will consider your problem. I can do that. Good for you, apostle no more. One condition. This runner. You will not hurt him. I will not. Why not? They use young men for runners. Boys. They have fought no battles, killed no rebels or magicals. They don't deserve to die. They are still enemy. I need your promise. I promise, I promise. No one hurt your little runner. My man there will mark place on map where runner pass. From there you find place to take message from runner with no guard watching. Remember, no one must see.
very important, this. You take letter from runner, we get letter from you, everyone goes separate way, everyone happy. When job done, talk to the mole again. The mole will be ready to talk business. There's much to do before the night is over. I wonder what sort of magical this one is. I've heard soldiers returning from the northern forests talk about the mole people who... There's much to do before the night is over. I wonder what... What are you? What I am, he asked. What I am? I am the mole. That's not the name of your species. My species, he say. The Azadi, always so tactful, always so sensitive. In my tongue, that name be Banda Banta. Ah, It mean Banda. tiny folk who sing to earth and shape it, or something like this. His fancy way of saying we live in muck, know many song and dig deep tunnel. So we are mole, deep dweller, digger, mole with fancy name, who speak and sing and also magic. Except a Zadi come and put fire and smoke in Banda tunnel, and when Banda come out, a Zadi slaughter. Every one of us, man, woman, child, infant, no mole spared, except me. Except old woman, left me for dead. I am last of species, Azadi, last of people, last of Banda Banta, last of mole. I am the mole. And now you go and come back only when finished. Go. Shoo, leave. You know door, easy to find, still open. Но она же не последняя. Угу. Типа вот он здесь бегает, да? Она же вроде не последняя. Насколько я помню, еще один банда появится в этой игре, в сюжете. Только не за него. И один из тех, кто был в первой части, по-моему. Она не последняя. Что она пиздит? Ну да ладно. I've got the non-magical medicines your body needs. Fully authorized and licensed. No sorcery. Did you hear the one about the magical and the pregnant pig? Go on, you may pass. Avoid the shadows. И чё, и где он? Где он? Goddess, I'm tired of Who's there?
Иди на место, отмеченное кругом на карте. Окей, сейчас дойду. That's the boy I'm supposed to intercept. After my shift's over, I think I'll head down to that cheap tavern by the harbor. Oh, what's it called again? А где его хватать? Царь, говори. Я отойду чай сделать. Говори мне, где его хватать, чтоб меня не заметили. Сейчас я приду.
Так, я тут... Что значит поменяй их местами? Объясни мне, пожалуйста. Я пока чуть-чуть чай попью. Чуть-чуть. Ах. Ах. Объясни, пожалуйста, что значит поменять их местами. Типа мне надо добежать вот до Панерпац. Панерспаз. Вот до этого надо вот добежать. До круга там вон, Панерпас. Вот до этого надо? Извиняюсь, если я неправильно произношу. Потому что, ну, я не бум-бум в английском. Немного. От слова совсем. Иди за ним увидишь? Ладно, хорошо. Сейчас покурим чуть-чуть. Это вот закон подлости вечный. Пишут все, когда у меня стрим. Так, все. Хорошо, слежу. Do you have any messages for me, Dar? There's this letter. There are eyes everywhere. I can't. Ну и чё? Вот сообщение. И чё дальше? Я же не перехвачу сейчас. Вот он говорит, для вас сообщение. И чё мне делать сейчас? Он же сейчас отдаст сообщение и все. Давай говори. Что мне делать? I'll see that it's delivered, Dar. What do you want? Просто следи за ним. Ладно. Ебать, я незаметная, конечно. Let's see. Which way is it again? So hard to see anything in this light. Right, left. Left's right. Left. Я просто ничего не могла сделать. А чё я стою на месте? Вот это указать, поменяй местами. Окей. The sign reads, Earthrin's Ascent. It says Watcher's Court. Ну вот, я поменяла местами, что дальше? Что дальше? Он же уже убежал. Can I help you with anything? Так. Let's see. Wait, wasn't it left, not right? Right don't sound right. But hey, signs never lie.
Right it is. Где его хватать? Сейчас? This don't look right. Они же обещали, блядь. Засранка. What a terrible dead. Murdered. What for? The mole will need to answer for this boy's death. Dead. Murdered. What for? The mole will need to answer for this boy's death. That poor boy. What a terrible waste. Так, все, возвращаемся, да? Мы же взяли письмо. Взяли. The dead runner's... I hope this letter was... It has an official Azadi seal. There's probably important... The dead runner's message. Sealed with an Azadi mark. Probably destined for the tower. Ну, я, по-моему, помню, что он... Они так и так его должны были убить, по-моему. Что это наебалово. По-моему. Насколько я помню. If I take a short nap... Thought I heard someone. Anyone there? Так, а я же видимая. Вот, кстати говоря, они сказали, ты выпьешь зелье, типа тебя сзади не будут видеть. Но они же меня видят. В смысле, я же видимая. В чем смысл зелья? Объясните мне, пожалуйста. Для меня это важно, я хочу понять. Объясните, пожалуйста, почему он меня сзади не видит? В чем смысл зелья невидимости, если я видимая для всех, и меня все видят? По факту. Со мной же пацан разговаривал маленький. Маленький мальчик синий. Со мной же разговаривал. The Azadi return to get proverbial back scratched. The mole deceived me. She said the runner would be unharmed, and yet they killed him. I can see no reason for his murder other than vengeance and cruelty. How can I trust someone like that? There's no need to antagonize the mole. If I want her to give us weapons, I must play by her rules, no matter how deceptive she may be. And my mission was to get the weapons. He was just a boy. He'd harmed no one. Does she hate the Azadi so much that she's been completely blinded? Влияет ли, царь, то, что я отвечу? Давай, царь, отвечай. У меня есть время тебя подождать. Ну, понятно, что, наверное, не агрессивно. Просто вот вопрос осторожно или же вопросительно это сделать. Вас трое человек, почему молчите? Скажите мне свое мнение, плес, как говорится. Я вижу же, что у вас на стриме трое. Ты вернулся. Мне интересно, что царь. Зависит ли, что я ей отвечу? Что мне надо отвечать ей? Ладно, спросим вопросительно. Why did you have the runner killed? Good question. Why did Azadi see the need to kill Banda children? Because one day they think Banda children grow to be Banda women and men, and then they come for Azadi. Better make sure this never happen.
Тут дело не в этом, понимаешь? Я тебе что скажу, хохол. Просто царь играл в эту игру, и он знает, что надо делать. Поэтому я его и спрашиваю. If she has something on her mind, I should let her. One death cannot compensate for another. This is true, Azadi. Retribution may be counterproductive. But your people must also be made to suffer for their crime. They need to see the consequence of their action. They need to feel pain. And that man, that boy, he was in wrong place at wrong time. He's safer this way. He cannot run back and tell on us, or on you. You talk about making my people suffer, but my people know nothing of what has transpired here in the Northlands. You can't lay this at the feet of all Azadi. How do I make them see? How do I make them understand our loss? The Banda Banta are no more because of Azadi. I can gnash teeth and sharpen claw for many moon. It will not change truth. Your people will never mourn mine. But if I take life, make mother suffer the loss of child, make friend miss friend, husband miss wife, maybe then someone will think of mine. Maybe then someone will remember our loss. I'm not sure that's how it works. Perhaps not, Kian of the Azadi. But one can always hope. I may not honour that part of the arrangement, but I will honour most important part. Your resistance will get weapon. All the weapon I have to give. I still need some for my men. Sharpest sword, swiftest axe, strongest bow. But the rest go to your people. Not your people, Azadi. Your people rebel movement, otherwise would be silly. Of course. Thank you. My men will be in touch with your women, and also men. Leave now, Azadi. It's dark and late, and I will sleep. Sleep and dream of happier day in Burrow to the north, where laughter of children fill every tunnel. Dream of friend and of family, while I mourn them all. Я понимаю ее, реально. Ты говоришь, царь, типа, ее понять можно, но местью, ну, это не выход. Ну, серьезно. Я, может быть, слишком миролюбивый человек, или слишком глупый, ты скажешь, или что-то типа того, но, блин, ну, местью, ну, это не выход. Вселенная все сделает за вас. Бумеранг. Существует такое понятие бумеранг. Я не знаю, вы можете в это не верить или еще что-то, но реально, я очень много видела вещей, когда вот люди делали какое-то зло, и со временем, пусть даже не сразу, не в первый же день, не через месяц, не через год, но все равно воздается людям, понимаешь? А то, что ты мстишь, как бы отвечаешь злом на зло, ты себе хуже только делаешь. Я понять могу, но и сочувствую даже, но это не выход, как она поступает. Ну да ладно. У меня в жизни есть очень много историй, вот как раз-таки бумеранга. Поэтому, не стоит оно того. Но не конкретно у меня, а истории из жизни я знаю. Испытания вы сделали, так, окей. Я хочу встретиться с Энну или петухе котенке. Это где петух-котенок? Кити где? Китин 4. Китин. Вот только потому что я знаю слово кошка Китин, как пишется. Поэтому я... Цифра 4. Окей. Должна быть и третья миссия, но ее вырезали из одной игры. Основной игры. А почему? Какая там миссия? Расскажи нам. Расскажи нам, какая миссия там должна была быть. Короче, ребят, месть никогда не была выходом. Никому не советую так себе. Ну, вообще так делать. Как бы не было больно, как бы не было грустно, как бы не было тяжело, не отвечай злом на зло. Никогда.
просто уподобляешься тому же злу. Тебе от этого легче не станет. Ты будешь думать, что тебе легче стало. Но на самом деле это просто, ну, враки, это неправда. Твою карму это очень хорошо подговнит. Ну да ладно. Ладно. Просто это. Такая тема. Ну. Все, закрываю тему, хорошо. Подорвать боеприпасы в пирсе? А. Чё, где они? Здесь, да? Наверное, они здесь. А есть возможность вообще в эти побочки поиграть, царь, или никак? Если ты об этом писал, просто напиши еще раз. Будь терпеливее ко мне. Не надо говорить, что вот это чтобы я писал на стриме, а я что написал. Просто будь, пожалуйста, терпимее и не забывай, что я немножечко альтернативно одаренная. Мне надо повторить. Вот и все. Так, все. Где мои ребята? А где они? Где они? Наверху, что ли? Там, конечно, есть возможность пообщаться с барменом. Нет, ну вообще можно? Или нельзя? Ну, типа, вот у нас есть игра в стиме. Это можно поиграть или нет? Я их не вижу. Разве есть здесь дополнительные материалы? Ну да ладно. Я не знаю, ладно, давайте. I have little faith in the quality of the water in this place, but I can at least hold a cup and pretend to be drinking stronger stuff. I'm not here to drink, and I have no use for alcohol. It clouds the mind, confuses the heart, and taints the soul. Goddess knows I'm not a drinking man. What does one order to blend properly in with the patrons of this filthy hive? Царь говорит, что выбирать. Я вообще вот буду уповать вот в твои вот эти вот, скажем так, развилки, потому что ты больше меня знаешь. А я ни хрена не помню. Я прям в перерывах между тем, как ты будешь выбирать, что надо выбрать, или объяснять мне, что там, как, что выбор, что значит, я, короче, буду курить, пить чай. Так что давай. Походу, что царь играет. Ну не то, что царь играет, просто мне не хочется обосраться, дело в этом. Потому что, по-моему, там тоже вот влияет с этим барменом, что-то ты там не так сделаешь. Ему это аукнется или что-то такое, я не помню. Я не хочу никому навредить. Хотя есть тут один человек, которому я хочу навредить в этой игре. Но во благо другого человека. Потом узнаете. Просто я боюсь, вот я не скажу ничего, не знаю. Воды, вроде логично. Вина, может, он хочет расслабиться. Я ж не знаю. Ай. Царь мне не отвечает. Посмотрю. По гайду, что ли. Я бы вино выбрал. Хоть он... Так это понятно. Мне просто интересно, что на что влияет. Так. Dreamfall. Chapters прохождения.
Как будто бы не имеет значения. А зачем гайд с выбором напитков-то? Так а я не знаю просто, что на что влияет. Так, I ладно. have little faith in the quality of the water in this place, but I can at least hold a cup and pretend to be drinking strong. I'm not here to drink, and I have no use for alcohol. It clouds the mind, confuses the heart, and taints. Goddess knows I'm not a drinking man. What does one order to blend properly in with the patrons of this filthy hive? Тем временем бармен просто стоит и смотрит, как молчит ГГ, да. Играешь, что видишь, как будто родной. Ладно, давайте вино. A glass of iced wine, please. Iced wine. Wine and ice. Are you trying to draw attention to yourself? Вот, блядь. Here's your merry minstrel, da. Ну вот взяла я вино, и чё? Your friend. She's upstairs. Friend? Yes, your friend. She's been waiting. You don't want to keep a woman waiting for too long. Another beer, da? No, your friend is I'm- still waiting. Up. Stairs. Окей, я возьму вино, и чё? Ой, сейчас бы винишко прибухнуть на самом-то деле. Очень душная игра. Alvik doesn't have the most sophisticated or upscale clientele. А, вон она. And I'm sure he's happy about that. But the witch only wanted to talk. Ah, finally. There you are. Sit. Please. I saved you a seat. Sit down. Куда садиться? Вон туда, что ли? А чё, с тобой просто так не поговорить? Она You очень... look quite ridiculous standing there. Oh, my jobby cursed. Take a seat. Так а куда, блядь, сесть, мать? Ты заебала. Вот сюда, что ли? А, тот момент, когда еще вино не выпила, но уже немножечко теряюсь в ориентации. Smile. We're old friends, remember? I don't remember that at all. Who are you? I'll tell you who I'm not. I'm not with the Resistance, and I'm not a Zardi. If you're not with the Resistance and you're not a Zardi, who are you working for? I'm working for me, and I can either make your life easier or a lot worse. Она очень похожа на эту Игрит из Игры престолов. Рыженькая такая была. Из одичалых. Ну да ладно. Так. She claims to be my friend and then she threatens me. Not the best way to begin a conversation. This must be a mistake. The publican was clearly confused. This woman... Who in Shadow's name is this woman? If she's looking for me, I need to know why. I will have your name. You will have my name. So forceful. So like a caged animal. You're a popular man, Kian Alvane. Apostle. Everyone wants a piece of you. I hear there's even a bounty on your head. I'm afraid you've left me at a disadvantage. I'll even the battlefield. I have as many names as I have friends. And enemies. Some call me Anna. What do you want from me, Anna? I like the emphasis. You're a clever boy. I want your assistance, but not right now. You're meeting someone. I'd hate to get in the way. How I did just you... wanted a chance to introduce myself, and now I have. So it's time to leave. Look me up sometime. You can find me at this table most evenings. If not, Ulvik can pass a message. Big man behind the bar. Wears an apron with a cock, a rooster, and a kitten on it. Can't miss him. Be seeing you, friend. Wait. How did you see through my veil? What? You shouldn't be able to recognize me on sight. Unless you know me intimately. I don't know what you're talking about. Be seeing you, Alvane. А кто она такая, кстати говоря, царь? Если ты в курсе, либо можешь сказать, что это об этом расскажут, либо можешь рассказать. Мне просто интересно, я даже не помню, кто она. Я помню, что она какая-то там важная. Но кто, чего, я не помню. А что, я вино выпил так быстро? Кружку-то, блядь, зачем ты оставил? Можно было бы принести обратно. Они очень похожи, знаешь, на какую кружку, ребят? Знаешь, ребят. Знаете, на что похоже? На эти, которые в поезде выдают.
Вот с подстаканниками. У нас есть такой один. Ну да ладно. Однажды ехали в поезде с вафлей, я очень хотела, чтобы он мне купил. Потому что воспоминания детские очень классные. Ну да ладно. Some nights I wish I'd stayed on the Kandar's tusk and never returned. Things were simpler out there on the Спас glaciers. давно? You only had to worry about the wind and the weather. Ну? Always angry, but a good man to have by your side in a dangerous situation. Who was that? What? Who? Where? That woman. Who was she? A mystery woman, huh? I don't know. I'm not a guy. I don't go looking at every woman who passes by. Liko? Uh-huh. Did you see a mystery woman? No. God, you need to get out more. Is this place safe for the two of you? What? Oh, you mean this. The face. The fur. This is a safe place. But Azadi drink here. Ulvik keeps it all under control. Also, magicals are still allowed passage in the city as long as they have valid passes and carry no weapons. Visibly. You have passes? Sure do. But We it's... shouldn't push our luck. It's time to go. Yeah, that. Come on, Kian. You passed Liko's test. You're okay. We'll head back to HQ. Test? Oh, yeah. Liko? I told you I would not trust you. And now you do. No. I merely distrust you a little less. But you did well. I won't kill you. Yet. That's him being real friendly, you know? Hugs? No? Yeah, me neither. Okay, we really need to go. Come on. Что хотела сказать? Царь, мы об этом уже говорили, может быть, тебя не было тут на месте или что, короче, да. Мы знаем, что он синий-синий, короче говоря. И это как раз-таки тот момент, когда я сделаю выбор в свою пользу, как мне, блядь, надо. Потому что кое-кто мне нравится больше. Вот справа, например, девчуля. И я знаю, что я буду делать. Ты меня понял, царь. А они потом увидят. So what did your mystery woman look like? She had long auburn hair and light freckled skin. She dressed like a ranger. Of course she did. You're a type, huh? I don't really have a type. Really? A guy like you, I thought you'd be super choosy. I'm not... God. I've not had much time for women in my life. Leaping leapers, are you joking? How old are you? Look at you, you're gorgeous. How did that come out of my mouth? Leaping leapfurs? Nope, just... Он девственник? You do like Типа women, того? though, right? Shadow take me. Not that there's anything wrong with, you know... In fact, I could have That's set quite you up enough, with... Eno. I don't know, this just happens. It's a sickness. I open my mouth and... Blah! It's really disturbing. Нет, контента с ней не будет, ты неправильно понял. Короче, не буду ничего пока рассказывать, потом узнаете. Мы с царем знаем. Игра не про это. За этим иди в порнхаб. Next time, go drinking inside the wall. We don't need your kind at our bars. No, you're absolutely right. You really, really don't. Goodbye. Dancing? Right then and there, it felt like an appropriate answer. Tell me again about this test. I expected you to run straight to your mistresses, Alvani. You may be of some use to us. For a while. I will still kill you. Nothing you can do will ever repay your debt to my family. Заебался своим «я убью тебя, я убью тебя, я убью тебя». Never you mind, Zidling. This is between the apostle and Ты слишком рьяно ко мне подкатываешь яйца свои. Really?
You know I'm not actually a Zidling, right, Glumbum? I'm of age and I've already been with several That men. mouth thing again, Zidling. Mm-hmm. Thanks. Where is everyone? In bed, I guess. It is late. He's right. It's never this empty. Something's wrong. We should hurry. Что надо сделать? А, все. We need to keep moving. We don't know how many of them there are. Надо было не хватать, что ли? Good catch, Kian. That was a good catch, wasn't it, Liko? He survived. It was acceptable. He's totally warming Наверное, up надо было не брать. Мне кажется, сейчас поймут, что это он был. Our boat is still here. Ladies first. That means you guys. You guys were the ladies. It was a joke. Fine, I'll go first. I laughed. On the inside. You would have exploded. I don't think your body can handle laughter, Liko. Да, мы вперед. I'm glad you're all back safely. How did it go? Kian was awesome. He even saved our lives. I would have caught the arrow. Yeah, I know, but Kian did, and it was awesome. Any news of the informer? We brought him here for questioning. Was that wise? He knows our location now. That won't be a problem for long. Maybe not for you, Liko, but it is a problem for me. We don't just execute our prisoners once we're done with them. How did the rest of your mission go? Alvani followed our instructions. He completed his task to our satisfaction. The end result was adequate. Hey, whoa. Don't get all mushy on us now, Liko. I'm glad to see that the three of you can work together. While you were away, we received some news. Bob, who can see? Right you are, ma'am. As most of you know, the first of the 6 has been due to arrive in Mercuria for weeks now. Well, she's arrived. Their cloud ship docked with the tower not an Это hour точно ago. тот старый хер, старый козел, который меня наебал на Глинтвейн, блядь. Сука, я запомнила тебя. Of course he won't travel alone. Aye, there's that, but I'm not talking about bodyguards or handmaidens or the like. No. She's got some real interesting company. One General Hani alongside a Mother Utana. What did you say? Hami, General, Utana, Mother. Do you know them? I do. They're with the first of the 6. So word has it. How do you know this? Do you have eyes inside the tower? Not inside, no. On the ground, here and there, close enough. Some tell secrets for money or to protect their own secrets. Some are sympathetic to the magicals. And some are unhappy with Saya and her lapdog Vamon. They run the city still. Word is, they're intimate. A sister and a soldier. That's a capital crime. Well, that, with Saya ruling the church and Vamon, the state here in Mercuria, there's not much anyone can do. If anyone can, it will be General Hami and Mother Utana. You know them well, then? You knew. You knew they were coming. And you knew my history with them. That's why you freed me from... Naane! Finally. What news from Myria? Liko, Shepard,
The rebuilding progresses and... Alvane, you are on your feet again. Молчание. А, она же предала Эйприл Райан, потому что он сказал. Ну, короче... The traitor. What's that witch doing here? They must not know who she is and what she's done. If I tell them now, she's dead. The traitor. She betrayed the resistance to save herself, and now she's come back. Don't they know who she is and what she's done? I must tell them before she flees. Царь, я знаю. Вот этот момент я знаю. Вот этот я тебя даже не прошу, поэтому я помолчу. Я знаю. Вот этот... Где, царь, я прошу помочь, я попрошу. Rebuilding... apologies, Shepherd. I'm tired from my travels. I would like to retire to my quarters. Of course. Let's speak tomorrow. That goes for all of us. The hour is late. We will reconvene after breakfast. You knew they were coming. The General and the Mother. That's why you sent Captain Bakim to Friar's Keep. That's why you freed me. Kian. Liko was right. You're using me. All those words about being a symbol, about being important to the Resistance. Does the one exclude the other? You are a symbol. You are a warrior. And now, you're a rebel. I knew they were coming, Utala and Hami. And I knew from our spies in Sardia that you were bound to them both. We saw an opportunity, and we sent Bakim to free you. You can see that we're desperate, Kian. Afraid, alone. Most humans have already given up, given in, become comfortable with this new world, with the Azadi. Many have forgotten about the magicals, or chosen to forget. They carry on their lives, even if we cannot. We few are all that remains of the Resistance. If we lose, all is lost. Our lives, our hopes, our entire future. Lost to darkness. I will do anything to save my people. Make terrible sacrifices, tell lies, anything. Wouldn't you, Kian? So yes, you are a tool, and you are a symbol. Our secret weapon, the key to our survival. It's been a long and tiring day, and there's still much I need to do. We can continue our conversation another day. Во-первых, хватит удалять сообщения, я их вижу, просто я слушаю. Вы забываете, вот, благоуважаемый бляха-хохол, вы забываете, что я, блядь, медленно читаю. И мне, чтобы понять, о чем они говорят, мне надо читать. Молча сидеть и читать, о чем они говорят. А английский не бум-бум, уже в который раз говорю. Я прочла твою, бляха, сука, шутку. Я поняла, что ты имеешь в виду. Ну просто, сука, я сижу, читаю сюжет. Мне не до этого. Я хихикнула где-то там в глубине души, все, мне хватит. Хорош, блядь, быть таким мнительным, я не могу нахуй, блядь. Все, так, благо тот капитан. Аж про какого капитана, царь, ты говоришь? Так, погнали к этой бабёхе. Попиздим с ней, скажем, а что ты тут вообще, бляха, делаешь? Ну так-то мы и должны, потому что мы... Ну не то, что должны. Но она нам спасла жизнь, она нас перевязала и все такое. Поэтому мы с ней сейчас поговорим. Спокуха. Помни, выпей чаю, закуси вафли. И да я вот думаю перекусить, если вы не против. Я хочу бутеров поесть. Чуть-чуть прям. Либо выбирайте, либо один вариант. Мы сейчас закругляемся. Я переключаю стрим. Типа пойду на полчаса поем, короче говоря, другой стрим запущу. Либо я перекусываю, и мы продолжаем прям на месте. Вот, потому что хочется перекусить. Я могу продолжить на следующем стриме, например, который будет через полчаса, через час. Либо я сейчас пойду сделаю бутеров и перекушу. Да перекуси на месте. Не, СМРа не будет.
Микрофон очень хорошо настроен. Никакие тихие звуки ты не услышишь. Ну да ладно. Так, значит, тогда иду за бутерами я. Все, сейчас приду. Так, я здесь. Прикол в том, что у меня хлеба нет. Поэтому я просто колбасу поем. И мы продолжим. Прям чуть-чуть перекушу. Погнали дальше. Спасибо. Напишите хоть что-нибудь, не знаю, как дела у вас, что нового. Почему, Вафли, ты такой злой? Вафли. Вафли. Я могу дать ответ, почему ты такой злой. Потому что ты такой. Потому что это твои 50 градусов. Вот и все. Пусть смиряться с этим вот это вот. Там просто на него типа говорят, ты злой. Он такой, почему я злой? Нормально делай, нормально будет. Они там по работе разговаривают.
Сайд, рассказывай, как у тебя дела. Что нового? Может, хоть у кого-то что-то новое будет. Пепа так сладко спит. У меня аж ушки шевелятся во сне. Аж так сладко спать. Рядом с мамочкой. Ну да ладно. Шоколад поднимает настроение, это да. Есть такое. Так. Да, скорее всего, уж поднимает. Все ж об этом говорят. Извиняюсь, что шуршу. Я хочу чип всякие поесть. Тебе оставить вафли? Ну, давай отдам тебе. Пару штук съем. Вот так посмотрел на меня. Типа, мои чипсики. Да сейчас чуть-чуть я поем и отдам тебе. Все, пойду отдам вафли, чипсики и вернусь.
Так, я тут. Что там? Возможно, возможно. Мне просто... шоколад нормально. Просто мне нельзя его особо много есть. Мне зубы пора лечить. Ну да ладно. Не то, что нельзя. Больно просто. Ну да ладно. Ой, господи, такая хвалёся. Закрывает носик. Холодно, сука, из-за тебя будет Пепа. Ну да ладно. Что еще? Не знаю, я люблю лично молочный шоколад. Черный, темный шоколад. Ну да, это на любителя, кому как нравится. Ну да ладно. Все, курим и идем. Что, наверное, еще часик. Мы уже с вами почти 4,5 часа стримим. Поэтому, наверное, до 6 сегодня. Селфи. Пожарем будет. Я и так вам очень часто кидаю кошек своих. Вы чё? Вам мало, что ли? Сейчас она сладко спит. Чё ее беспокоит? Рядышком на креселке лежит, спит. А вот старшая где? Вафли, старшая с тобой? Нет? Я не знаю, где старшая. Старшую нигде не вижу. Кори не знаю где. Где-то в другом месте. Как и хорошего вина. Ха. Не знаю, я просто... Я вроде как сладкое это не очень люблю. Но если выбирать, то уж лучше молочный шоколад. Как-то я. Не знаю. Я могу поесть, конечно, горький шоколад, но так. Это ж дело вкуса, кто что любит. Чё? Я вот холодец терпеть не могу. Вообще, сука, ненавижу. Хоть что мне говорите. Не люблю и все. Ну, у каждого вкусы разные. Все, ладно. Сегодня, наверное, до 6 еще часик поиграем и хватит. Потому что мы уже реально Мы с вами 4,5 часа уже стримим. Уже дофига. Ай, все. Так, мать, ты мне, может, объяснишь? Что у тебя тут? I've been expecting you. Why did you protect me in there? Why not tell them what I did? I have no intention of protecting her secrets, but her selfless actions granted me a second chance. At the very least, she deserved. I only had a moment to decide. That's not enough time to weigh a person's life. It was her portal that helped me escape the keep. She healed my wounds. She knew I might expose her, and yet I called her a traitor. But are we so different? It was her portal that helped me escape the keep. Why did you save me? Because you were sick. Because you needed me. Because without my help, you would have died. Knowing I might tell everyone what you did. That made no difference. The Resistance needs you. So I did my part. You're still a traitor. I did betray the Resistance. But before you decide what to do with me, will you hear me out? Everyone deserves to be heard. Maybe the others won't give her that opportunity. Speak. When I gave you the location of our base and betrayed April, I thought I was sacrificing one person to save everyone else. But many died because of my actions. This has haunted me. I have questioned my motives. Did I sell her out to save the shipment of food and medicines? Without it, many would have suffered. The old, the sickly, the children. Or did I betray the Resistance to save my own skin? I would have been executed by the Azadi. I truly don't know. Perhaps it was a little of both. Perhaps things are not so black and white. We can never truly know the consequences of our actions. If you keep my secret, I can continue to help.
I am of real value to the Resistance, despite my crimes. Turn me in, and more will suffer. But justice, for what it's worth, will be served. It's your choice to make, Alvane, not mine. What is your decision? What will you do with me? However she chooses to justify her betrayal, regardless of her importance to the Resistance, the others deserve to know. She's important to the Resistance. Without her, they will be even weaker. I must protect her secret, whatever the consequences. А почему я не могу сказать? А в смысле? Я же выбираю, что никому не говорить. Никому не говори. I'll be watching you. I promise you won't regret your decision. I will live to repent my sins and serve the Resistance. I'm in your debt, Alvane. Always and forever. You saved my life, but I may still call on you one day to do something for me. I'll be ready. Все. The first is on her way. Has she mentioned him? I don't think so. You do know she's brought General Harmy and that mother with her. Utana, it means nothing. The general was due back in the Northlands. What about the mother? She's rumored to be next in line for the seat. She wants to be involved. She was also the bleeding heart who practically raised Alvane. She sponsored his whole education. Light. She could be a problem, but what can we do? We make sure none of them know Kian is alive and with the Resistance. Mistress, your presence here honors us. Sister Sire, this is an impressive edifice. It appears your work here has borne fruit. We believe so, Mistress. We welcome you to Malcuria and the Northlands. Anything you need, you let me know. Mother, I'm pleased to see you as well. To have the both of you here is a great honor. Quite. The seat wants to know how the mission goes, how the Northlanders are handling the transition, and how many of them have chosen to embrace the light of the goddess. We will speak of this, and much more. For now, we have prepared dinner for all of you. I hope you will join me. Right. Well, I am starving. The food on those cloud ships. General, I did not expect to see you back so soon. Neither did I. What's this I hear about Kian? Yes, what of the Apostle? It pains me to inform you that Alvane died in a riot. He was detained under penalty of death until your visit, Mistress. Unfortunately, the rebels snuck their agents into the prison. They cut him down and burned his body. Goddess guide his immortal soul to the first mountain. With every respect to you and your seat, Mother, Alvane was a traitor. He betrayed the cause and he— May I remind you, sister, that the Apostle was never relieved of his title and should be addressed properly? And may I also remind you that without a proper trial and judgment by the first of the six, his so-called treason remains an accusation and nothing more. Now that he's no longer with us, we may never know the truth. But our people will not be told that the Apostle was a traitor. Mother. How did you say he died, Commander? Stabbed during a riot. They burned his body, hopefully after he'd bled out. We weren't able to retake the prison until the next morning. I will need to see the keep for myself, Commander, and interview the guards and prisoners. Certainly. I shall make arrangements for you to visit in a couple of days. Don't bother, Vamon. I'll go there tomorrow. You don't have to trouble yourself. I'm sure you have better things to do. As you wish, Mir. How is the engine progressing? The engineers are working day and night to connect the tubes. We expect to be able to switch it on according to schedule. Good. I have brought the final instructions from Sadir. The architect will send any remaining modifications by cloud ship. And when the Prophet returns, he will inspect the engine before we switch it on. Have you not spoken with him? Not for many months, but he will be here when our goddess-given task is complete.
Only he will know how to bring it to life and to interpret the messages from the engine. Of course. Please, will the two of you accompany me to the dinner table? I'm sure the kitchen is worried the food will turn cold before we are seated. General, Commander. Почему они врут, что он сдох? Ну, чисто для меня. Потому что я не в курсе, я не знать, и я не сильно успеваю читать. Of course, Mia. Tell me again what happened at the keep. Почему они врут? Что он умер? Что он типа, что его там зарубили и сожгли в темнице. Глава 4. Воспоминания. Разве дриминг это не сны? Ну да ладно. Может, неправильно прочитал? Hello? You were there. Иксул Панакс Брекар. Кто? We met. Привет! Это же Абнаксус, да, из первой части. О, тебя вообще так давно не было. Видно, привет. Have we met before? We will. We are meeting now. Venari Abnaxus it al. I am Abnaxus of the Venar. Он там моложе был. Oh, hi, I'm Zoe of, the humans. Who's that? He will be Ular Pala, chief of the Ular. Those who remained, children of the Purple Mountains. Okay. This is a dream, Это right? латины? It was. You dreamed of things else when. Of Abnaxus who was, and who will soon have passed beyond the veil and into the great forgetfulness. Это же Алатин, да, In the сидит? dream, I will speak of the time that has flowed, and Почему она the в time трусах? that will still ладно. flow. But outside the dream, I will be sick. I was like a petrified tree in the middle of a river, frozen in this moment, while time parts around me. Царь, по поводу любовников, я тебя спросила вообще о другом. Я тебя спросила, почему они сказали, что Киан сдох. Я это тебя спросила, а не про любовников. Ну да ладно. Так и шо, Абнаксус, давай поговорим. Why am I having this dream? You were needed. Achik aksik nabe ajna achik aksik. The first dreamer needs you. The first dreamer? Куда надо идти? Они целенаправленно хотят от него избавиться. Об этом писал еще в... Это понятно, но почему они... Зачем они врут? О его смерти. То, что они хотят от него избавиться, это я знаю. Почему они врут? Мешает их планам. Окей, вот все, что мне хотелось узнать. Все. Так. Куда мне идти-то? Где я? Куда я? Чё я? Не совсем понимаю. Пресси Y, но я понять не могу, куда мне идти. Он к нему, что ли? How did he get over there so quickly? There's some sort of doorway into the mountain. No. This one is also sick. This one is dying.
Lux Kamel. What does that mean? This one's name is Lux. This one is the first dreamer. This one is like you, like your sister, like those who did dream and shaped reality. Mm-hmm. Another dreamer. Wait, that wasn't real. That was just another dream. Yes. And also much more. We needed you to come. You came. You will come here to help Lux. Everything depends on this. Everything that was, is, and will be. If this one ends, everything ends. All of time. Someone else told me the same thing. What does it mean? This one is the first dreamer. This one dreams. And the dream is the universe. When the dream ends... What's happening? Where are you going? Hey! Hey, come back! Tell me what's going on! Понедельник, 31 июля 2020. Zoe. 2220 год. Опа. Are you okay? Oh, yeah, I'm okay. I'm fine. I was just dreaming. You were crying out in your sleep. Nightmare. Do you want to talk about it? Да, видели. Yes, it was, and no, I don't. What time is it? Time for me to leave and for you to start getting ready for your doctor's appointment. Oh, I want to sleep. Yeah, well, too bad. See you later? Sure. I'll stop by the office when I'm done. Okay. Love you. Me too. А чё он так настаивает на этом психотерапевте, я не понимаю. Вот это меня смущает. Очень сильно смущает. Куда сейчас покопаться в шкафу? Не знаю. Нет, видишь, оделась. Not now. Tonight. Definitely tonight. Time to roll up my shirt sleeves and get my shit together. After the Eurotrash premiere, of course. I can't miss that. Do I have to pee? No, I don't have to pee. Все, что ли, идти? А вообще, я видела, что ее наряжать можно в разную одежду. Почему я не могу этого сделать? Потому что, типа, у меня не какая-нибудь там делюксовая вещь, игруля, типа того. Ладно, погнали. Что там, к психотерапевту надо, да? Не знаю, меня очень смущает, что он прям настаивает на психотерапевте постоянно ей. Блин, стойте. Чё? Вы направляетесь к психотерапевту? Answer the question or you will be detained. I have an appointment. The streets are unsafe. Return to your home or business to conduct your appointment remotely. I'm seeing my doctor. What is the name and business location of your doctor? As far as I know, the Eye has no right to interrogate me. Not unless they arrest me first. They have no right to ask for that information, but if I resist, they might put me on a watch list. Or worse. Dr. Roman Zelenka. His office is in Seshadri Tower. You are Zoe Meyer Castillo, a resident of Sun and Shine Plaza Terraces by OCG.
Are you asking me a question? Stay off the streets, Miss Castillo. This for your own protection. Sure it is. Proceed. Чего? Ничего не поняла. Ну ладно. The Uminska campaign headquarters are located off the Propas Souk, next to the temple. I'm going to Seshadri Tower. The tallest tower in all of Propas. That'd be right here. Y'all come. Так. Перекрыли. А как я к нему попаду тогда? Мне ж надо к Роману. А вы можете меня пустить к доктору Роману? Мне как бы надо. А то Риза там скажет, что ты не ходила, что ли, к психотерапевту? Move along. Nothing to see here. По-моему, здесь. А чё переполох какой-то? Чё так много военных? Чё происходит? Царь, ответь мне на эти вопросы. I wasn't sure you'd make it today. What with the Panzer Pandu out in force. Say hello to our new robot overlords. It was touch and go. Were you waiting for me? I don't do apologies. Okay. When you bumped into me outside the collective, I was confrontational. I didn't mean to be. You don't do apologies, Nela. You're right, so shut up and accept it. Accepted. Это вот я так себя веду часто. Paranoia, Zozo. I'm just on edge with this party business. No big deal. Я очень часто, вот когда меня прям бесит, я чувствую вину, я могу извиниться, но меня прям бесит. И если человек потом еще доебывается, типа, а чё ты извиняешься? Сука, мне сразу хочется нахуй послать и все. Типа, сука, прими просто извинения и все. Ну да ладно. Party business. Oh, she must mean the Marxists. I'm curious to know. By party business, she probably means the Marxists. And it's really none of my business. Блин, ну, она подруга, но мне кажется, если я буду копать глубже, она пошлет меня нахуй. Party business. Oh, she must mean the Marxists. I'm curious to know what's got her so on edge. Блять, ну давай копнем глубже, не знаю. What's going on? Manifesto's starting to come apart at the seams. Too many conflicts of interests. Ribas is having a tough time keeping everyone in line. There's no consensus about strategy, about what to do to get people to open their eyes and see what's really going on in this city. Some want to keep doing what we have been doing. Peaceful protest, debate, passing out pamphlets. Others want to take more radical action. Like what? It's politics, Zozo. You know how it is. The hardest part is agreeing on a common agenda. I'm not sure it matters. We're last in the polls and it'll take a miracle to change that. But anyway. You were asking me about Hannah Roth. I'm looking for her. Why? Oh, it's complicated. Queenie... Babka. You know, the babka on the boat down in the... Everyone knows her. Queenie asked me to look for Hannah.
To find out if she's okay or not okay, I guess. Why the hell would she be asking you? Campaign business. I'm trying to get her to officially support Leia Uminska. Ah, it's all starting to make sense. Do you know Hannah? She runs errands for merchants in Propast, does odd jobs for anyone willing to pay. She's helped me out a few times, deliveries mostly, and also... Well, that's how I know Hannah. But I don't know where she lives. I don't know who her friends are, I don't know how to get hold of her. So, why... She runs a gang, all homeless girls, the Dragonflies. They operate out of the underground here in Propast. They do odd jobs, legit jobs, but also other jobs. Like crime? Like crime, Zozo. Pickpocketing, fencing, smuggling, selling unlicensed dreams. Drugs. Keep an eye out for the dragonfly symbol, and the girl with short, pink hair and piercings. That'll be Hannah. I appreciate it, Nella. I'm sorry about getting involved in your affairs last week. Don't worry about it. You still haven't tried the pork sausages. The last batch was a bit iffy. There were complaints and also food poisoning, but I just received a new delivery and they smell much better this time around. Right. Some other time, maybe. I hope you find Hannah. Вот вам и ответ. Она же сказала, что сосиски просроченные были и все такое. То есть, если бы мы бы купили сосисычи для резисычи для нашего, то он бы немножечко бы отравился бы. Ну да ладно. Ее бы потом бы закрыли, как сказал царь. Ну да ладно. Привет, Зеленка. How are things between you and Reza? They're okay. Just okay. Rocky. And how do you feel about that? Nothing's changed. I love Reza. We're having a tough time, but it's worth fighting for, right? Things are rougher than they were. It's not like we fight every day, but it's tense. We're circling each other. Бля. Вот тут не знаю, что сказать, понимаете? Потому что я не знаю, как на самом деле она думает. Я вижу, что ее напрягает, как он, типа, контролирует. Типа, сходи к психотерапевту, там, не вмешивайся в дела, еще. Я не знаю, что ответить. Порой просроченное не означает на 100% испорченное. Ну, понятное дело. Ну, хорошо, что мы пацана нашего не отравили. Но я не знаю, что отвечать здесь. Честно. Потому что я не знаю, как она на самом деле думает. Nothing's changed. I love Reza. We're having a tough time, but things are rougher than they were. It's not like we fight every day, but it's tense. We're circling each other. Я не знаю, что выбирать. Я покурю, а вы думаете. Потому что я не знаю. Видно, что он ее напрягает. Но вроде как у них и не все хуёво. Царь, а они флиртовать будут, если я скажу, типа, плохо все? Все плохо, Зеленка, пошли гулять. Будет такое или нет? Ну, вообще, мне просто интересно. Царь. Или нет, или это не зайдет так далеко. Но вообще меня напрягает, что он ее постоянно к психотерапевту отправляет. Звоночек такой. Тебе просто, царь, ответь. Флирт может зайти куда-то побольше? Или нет? Если да, то можно любопытство ради это сделать. Чисто так поприкалываться, посмотреть. Nothing's changed. I love Reza. We're having a tough time, but it's worth fighting for, right? Things are rougher than they were. It's not like we fight every day, but it's tense. We're circling each other. Ну чего вы молчите, ребята? Я же вас спрашиваю. Царь вообще.
помощь от тебя, Спеба. Так. Что там? Программу. Переводите вызовой костерё. Ага. Вообще как будто бы пропускается момент, где она к Зеленке ходила. Я не знаю. Давайте просто из любопытства скажем вот так. Honestly, I don't know. Take the time you need to understand your feelings. I will. In our last session... Last week. Last week, you said you want to remember. Right. About what happened before the coma. Yeah. Is that still the case? I haven't changed my mind. I need to go back before I can move forward. I've thought about it and no. I don't want to spend any more time ruminating on the past. I haven't changed. Yep. Okay. Good. I think it's right of you to focus on remembering. I believe it will help you wake up. Wake up? What do you mean? I am awake. Oh, wait, sorry, I'm getting a call. Тут все, да, намекает на это. Do you need to take it? It's just Baruti, my campaign manager. I'm sure it can wait. Sorry about that. Прикольные телефоны такие. What did you mean by waking up? Are you sleeping well? No, not really, no. And why is that? I dream a lot. They're very vivid dreams. Lucid. Not like normal dreams at all. Do you remember these dreams? Он вообще херовый человек, царь, или нет? Вот просто мне скажи, он типа подставной, он типа там за око или чё? Потому что я не знаю, я не помню. Типа, мне хочется ему все рассказать, но с другой стороны, я откуда знаю, блядь, он может доложить на меня. I think my dreams are important. If I talk about them, maybe Roman can help me. I'm not sure I want to share my dreams with Roman. They feel important, but private. I'll figure them out on my own. Да, я душнич, просто мне ответь, царь. Херовый это человек или нет? В целом. Пепа, ты что ли мне ответь? Скажи, я сплю, отстань от меня, что-то пристала ко мне. Ну да ладно. Пепа. 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 О, отвлекается. Пепа. Зевает. Так, спойлер. Заложит, но тебе же во благо. Мне во благо? Типа, стоит, да? I think my dreams are important. Yeah, Давайте расскажем. They're almost always the same. There's a temple in the clouds, surrounded by tall mountains, all misty and white. There's a strange, man who speaks in riddles, and an ape-like creature on a floating chair. I know, it's odd, it's crazy. What else? There's a child, or I don't know, it looks like a child. She, or he, is very ill. If the child dies, the dream ends. We all vanish. All of us? Everything. The universe, reality. What does it mean? I'm not sure. Do you think your dreams are related to your memory loss? Crazy as that may seem, I feel they do. Maybe not literally, as in I've forgotten meeting a floating ape creature, but there's something there that's strangely familiar. It feels that way, but that's bonkers. I don't think I could have forgotten meeting a floating ape and a man creature speaking in riddles, right? And, oh no, I can't tell Roman that. Давайте расскажем. Yeah, well, you know. They may be a signal,
that some memories are beginning to re-emerge. You think so? Dreams are never just dreams. They can be mirrors, reflecting our darkest fears and deepest desires. They can provide us with clues to who we are. They can stir memories. But let's leave that for next week. Our time is up. Today was another step forward, Zoe. Regardless of what you do or do not remember, I want you to think about what I said. About working on your memories. About remembering. You really should write down your dreams, you know. It will help you remember. You should be there to write them down for me. I beg your pardon? Ага. Так. Мне нельзя такие выборы делать. Потому что, бляха, я такой человек, мне очень интересно, блядь. Мне просто вот интересно, блядь, напакостить, посмотреть, что будет, нахуй. В играх особенно. Эй, блядь. Эй, бля. Go for broke, Zoe. What do you have to lose at this point? Your dignity? Well, yes, your dignity, sure. But what else? Oh, that came out all wrong. I didn't mean to flirt. Again. Of course I didn't. Therapist, Zoe. А хули, я сейчас скажу. Реза сам виноват. А хули он меня тащит постоянно и говорит, иди, блядь, к психотерапевту. Она вообще не хотела, блядь. Вот сам пусть нахуй и расхлебывает. Well, I mean, not right there when I wake up in bed, but in a social setting over, you know, a beer, a glass of wine, cocktails. I see. That sort of setting. Yup. Well, we should talk about that, but not during our during Session. Noted. In my notebook. Good. Good. I should head out. Leave you to your note-taking. Always taking notes, that's me. See you next week, Zoe. Same time, same place. You betcha. На самом деле, я реально не понимаю, почему он ее тащит к психотерапевту. Правда, не понимаю. Он, конечно, как ты сказал, доложит. I'm not comfortable with this. She just left, by the way. You probably passed her on the way in. She would have seen you. I'm a ghost, Dr. Zelenka. People do not see me unless I let them. What have you learned? Well, she wants to remember. And will she? I don't know. Eventually, probably. You know what to do if she does. You've made that very clear. What else would you like to tell me today? She's not sleeping well. It's her dreams. She used the words vivid and lucid. She told me about one recurring dream. I'm not sure what to make of it, but maybe your employer? Something about a temple in the clouds. Mountains, riddles, talking apes. If it wasn't for the fact that she detests dream machines, I'd say she'd been using one. Oh, and she also said something about a sick child. If the child dies, the dream ends. Everything ends. Miss Castillo has a very vivid imagination. I doubt it means anything, but there you are. Your doubts, Dr. Zelenka, have been noted. In your professional opinion, is she starting to remember? Not unless she did go to a temple in the clouds to meet talking apes. That is all, thank you, Doctor. How much longer will I need to do this? Without us, you would have nothing. Do you not want it to continue? Until she remembers. Until then. And if that never happens? Then we terminate. Good day to you, Dr. Zelenka. Ликвидацию его или ликвидацию меня? I just paid the doctor a visit. He tells me she has her mind set on remembering what occurred last year. Yes, Zelenka does believe she will remember in time. There's another thing we just learned. She has vivid dreams, as you said she would. She spoke to him about it. The doctor mentioned a temple in the clouds, mythical creatures, riddles.
I'm sending you the recording. She described these dreams to him as particularly vivid, almost like visions. Yes, lucid dreaming without the dream machine. Так я давно проходила, не помню. Царь, не Sehr помню. gut, Fräulein. I will contact you immediately if I hear anything else. I have ears in all places. The moment she remembers, we will know. Кто меня спасет? Зеленка? Или чё? Катя, ты замечала на улицах этого пенсионера? Он часто прогуливается. Да. Ну, я давно играла царь, но учитывать, что это было давно. Sorry, I was with my therapist when you called earlier. Hey, Sissy. No worries. Can we meet? I'm not working today, so absolutely. Should I come by the campaign office? Let's meet somewhere else. I'm by the river, right next to the memorial fountain in Pristaviste. Yeah? Sure. When? Now? Whenever you're available. I'll be there. All right. See you soon. Он тебя спасет же. Меня пенсионер спасет. А почему все выглядит так, как будто он докладывает кому-то, кто как бы мне угрожает на самом деле? Или что, я не понимаю. Ну, выглядит все так. На самом-то деле. Что там? Какие у меня задания? Найти хану рот. Встретиться с резой, кормящей десницы. Встретить Барути около памятника. Ага. Около памятника коллапсу. Спойлер, всему свой. Ладно, хорошо. Я реально царь не помню. Мы играли очень давно с Вафли. Очень давно, поэтому я вообще не помню. А насчет моего выбора с Зеленкой, ну, я сейчас объясню это так. Меня очень сильно смущает, что он что-то ей говорит. Это не делай, это не то. И вообще к психотерапевту отправляет, вместо того, чтобы с ней разговаривать. Меня это очень сильно смущает, так что он сам напросился. Реза, пошел в жопу, блядь. Со своими историями. Если вы свою женщину отправляете к психотерапевту вместо того, чтобы с ней пообщаться и ее понять и прояснить, то нахуй вам такой мужчина нужен. Вот так вот я вам скажу. Ну да ладно. Ну и мне было просто любопытно, к чему это приведет. Так, Барути, давай поговорим. Thanks for coming, Sissy. Of course. Кстати, еще забываю все время сказать. Меня очень сильно смущает, почему, сука, этот называет ее Сиси. Мира или как ее там, Мира, по-моему, звать, да? Или Нена. Не помню, как ее. Вот это вот, которая торгует сосисками. Она, бляха, ее называет Зозо. Что происходит вообще? У меня вообще-то имя есть. Зои. Ну да ладно. What's up? Наслушаюсь со своим парнем. Discrepancy. Pointing to our campaign. To unity. To Leia Uminska. What sort of discrepancy? This is why I wanted to meet you. Outside. I don't know if they have the office under surveillance, if they're monitoring my iris or my wire access. Seriously? Погодите секунду. Все, я здесь. Так, продолжаем. What's going on? I don't know yet. But I need to find out. My contact at Pocamba Mesa came across transactions between the Syndicate and Unity. There's money being funneled into our campaign from places money shouldn't be coming from. Corporate money. It could be just a misunderstanding. There might be a good explanation for it, but it could also be serious. It could be serious. So I need to dig deeper. The trouble is, I don't know if they're watching me. I can't risk it. I wouldn't be asking if it wasn't important, Sissy. Look, if Leia Uminska is taking bribes, or worse, I want to know. So, what is it you need me to do? Access Unity servers and download the data. How exactly am I going to do that? Just log in with my iris and wire ID? The eye would be onto you in minutes, Sissy. No. You'll need a rogue data sniffer and a government-grade Black Mask protocol. And you'll need to use multiple accounts and access points to transfer all the data. Stay logged in for too long in one location, they could pin you down. Look, I completely understand if you say no. It is illegal, and it can get us both into a lot of trouble.
Так, скорее всего, это просто дружеское имена и далее за случай, что... Да, это понятное дело. Так. I do have reservations, but I don't want to work for a crooked campaign. If something's going on, we need to find out. I understand why this is important, but I'm worried about the repercussions. I got in trouble the last time I tried to uncover a corporate conspiracy. I don't want to end up in another syndicate interrogation room. I don't have all the information yet. Where did Baruti learn about this? Why was he digging into the campaign finances? I don't have all the information yet. Where did Baruti learn about this? Why? How did you come across this information? My contact at Wakamba Mesa has access to syndicate data streams. I asked him to keep an eye out for certain keywords and names. It's a bit ironic in hindsight, but I've been looking for any piece of dirt I could find on Constantine Wolf and European Dawn. Last week, my contact got in touch. He'd found something odd. Large donations to a political non-profit in Europolis. I told him to put a trace on it. Yesterday, he messaged me again to tell me he was out. He discovered a link, but it wasn't what any of us expected. There were records of a series of encrypted transactions between the Syndicate and Unity, and Uminsk. My contact was worried about the implications. He wanted nothing to do with it, which is understandable. He did provide me with enough information to get started. Network addresses, logins. If we can grab the data, I can analyze it, find the evidence I need to do whatever comes next. Hopefully, evidence of no wrongdoing. Maybe someone's trying to falsely implicate Unity. It wouldn't be the first time. I can't believe Uminska would take corporate payoffs. I mean, not her. I trusted her completely. I do have reservations, but I don't want to work for a crooked campaign. If something's going on, we need to find out. I'll do it. Where do I begin? Before he jumped ship, my contact made an anonymous drop with all the information we need. I can't risk transmitting it to you, even locally, in case they're monitoring my iris. I've put everything on this crypto coin. Wire addresses, shadow accounts. Use this to transfer the data back to me after you're done. Now, before you get started, you'll need a rogue data sniffer and a black mask protocol. You know just the right person for that. Mira. Pandemonium. While you're acquiring the data, I'll go to the office to join a remote campaign meeting. If they're somehow alerted to the intrusion, I'll have an alibi. We'll have time to pull out and cover our tracks. Cover our tracks? Jesus, this is really happening. It's happening. I'll contact you later and let you know where to meet me. I don't know how long it'll take, but I'll do my best. Так. Пойти в пандемониум к Мире. Найти Хану. Встретиться с Ризой. Так, Мира. Где у нас там пандемониум? Туда же вернуться, где мы были? Почему на его одежде лента с текстом идет неправильно? А хуй его знает. Может, специально так сделали. Опа. Ой, бляха, вам всем бы лишь бы жопа. Кстати, почему я говорил, что если поднять камеру вверх, все понимает? Ясно. 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 Блядь, теперь мне понятно. Какие же вы, сука, одинаковые мужики вообще. Вот вам лишь бы жопа. Вам лишь бы жопа и сиськи. Мне иногда кажется, что реально вот вам похуй глубоко, о чем говорит баба. Что она может рассказывать, о чем рассказывать или еще что-то. Вам глубоко насрать на ее внутренний мир. Вам просто охота. Типа, знаешь, пизди, 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 пизди. Пожалуйста, жопу поближе, сиськи поближе, все. И можешь открывать рот бесконечно. Вот как вы, блядь, у меня ассоциируетесь, такие мужики. Бэ! Ну да ладно. Так, пандемониум. The Mirish. Do you know where ProPast Auto Service is located? 1 second, doll. Why, I sure do. But that garage closed down years ago. I can direct you to... I want to... Well, certainly. The building's still there, right smack in the bricks. According... Don't be a Так, пойдемте искать. Я не помню, потому что где.
Внутренний мир женщины может заинтересовать только патологоанатома. Вот царя шутки обожаю. Ну да ладно. Почему так? Ну, в смысле, она симпатичная, она и во второй части была симпатичной. Причем тут сексуализировали? Они просто ее сделали более похожей, ну, не из аниме уже, а более какая-то. Да ну, мне нравится, как ее сделали. Причем тут сексуализировали? Так, мне сейчас надо найти Миру. Нет, не сюда. Я опять не туда, да, иду? Сейчас будем искать. Сейчас будем искать, потому что я не помню где. Я тут теряюсь в ориентации вообще. В смысле, в пространстве. Ну да ладно. Так, наверное, вниз. Не туда. Так, вроде правильно иду. Так. Мне же правильно надо? Мире. Yeah? Oh, hi there, sir and or You have madam. got to be fucking kidding me. How do you feel about your current insurance plan? I've warned you time and again not to On a scale from 0 to 10, how satisfied are you with your insurance premium? activate parameter defenses. You answered 0. I'm going to go ahead and offer you В an смысле, incredibly фразы, good которые deal мне on what запомнились, claims или про insurance что for the ты low, имеешь в low виду? price. Или ты намекаешь на то, что я ни хера не помню игру и угораешь надо мной? Thank you for accepting this very Ну, generous простите, offer что for a я не lifetime знаю workplace игру и не insurance помню. package. Ну, в смысле, знаю, но не помню. Это было очень давно. Лет 5, если не больше, мы играли назад. А может, больше. Thank you for digitally signing your new lifetime insurance package. All sales are final and there are no refunds. Power on! Try that fucker! Activate! Thank you, sir and or madam, and have a wonderful afternoon. Well, shitting shit. Я не помню. Мне, если это не подкол от тебя, царь, то я очень люблю монологи Ворона. Обожаю прям. Я очень жду, когда он появится в игре. Ну да ладно. God, what the fuck are you doing here today, Petal? I give you the day off. I expect you to take the day off. It's not like me to be so fucking generous. Nice to see you too, Mira. Hello, Wit. Leave the half-wit alone. He's busy. I'm sure he can speak for himself. Is that supposed to be a joke, Kutria? No one fucks with Wit besides me. Don't ever forget that. What's up with your perimeter defense grid? What's wrong with it is that it doesn't work and needs to be fucking fixed. That's what's wrong with it. Of course, I just sold our last maintenance spot, and I won't have another one ready for a couple of days. I might have to call a contractor to hire one of my own bots back. Once again, the gods shit in my face. Now get lost. I'm busy. Didn't I just tell you to get lost? What do you want? I need your help. Come again? Did I just hear what I think I heard? A favor. I need a favor. That's what I thought I heard. This ought to be good. I need to log into a server and download some data without getting Good? Easy. Why? I'd rather not tell you what Pass. I can't really say because... Pass.
Seriously? You're not going to do me this one favor after everything I've done? You mean the paid work you've done for me? Come, Panchod. No. No, I'm not. Not unless you tell me why. Oh, fine. My friend Baruti, the guy running the Uminska campaign. Uminska campaign. The Social Democrat Chodors. Yes, I know. Get on with it. Baruti has some suspicions. He asked me to log into their servers and download... Data? Evidence? No problem. You need a sniffer and a cloak. 1 second. Done. Done? Try moving your fingers. Moving my... Just do it, Kutria. Good. No loss of motor function. Motor? What do My you... software is integrated into your iris HUD. Use your place. Look for the skull and crossbones. Use that to locate secure wire singularities. You'll need to connect to multiple nodes to download all the data. But don't stay too long in one spot, or you might get caught. Oh, and don't expect it to work indoors. Too much interference. Come back after you've procured the data, and I'll decrypt it for you. And if I don't? It's your data, technically. I'm just offering to help. Of course, no one else can break the encryption, so there's that. Логично. You don't have a choice. Логично. No ulterior motives. None. Now scoot. I have work to do and you're distracting wit. That retard can't focus with all your nattering. Bitch. I heard that. Good. I'll call you up as soon as you activate the sniffer. But you'll need to do that outside. Too much interference inside. Сука, я все слышу. Ладно. Так, дальше что? Обожаешь ее. Ну, да. Так, что мне надо сделать? Подключиться к точке доступа и скачать данные с помощью своего и... А я не знаю, где подключаться. Встретиться с Резой. Найти Хану. Давайте к Резе, что ли, сходим. Просто поболтаем. Или, царь, сейчас будешь мне объяснять, куда мне идти подключаться. Опаньки. A dragonfly. That girl must be one of Hannah's gang. Чё это, девочка? Бегу, 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 бегу. Так. Я не успела прочитать. Чё, девочка? The girl used the hatch to go underground. There's a notch on the side. Бля, я не знаю. Weird. The vent that girl disappeared through is connected to one of those, mystery tower thingies. Those towers are all over Propast. Are there vents below all of them? Maybe Crowboy can give me a layout of all the towers in Propast. По следам, Хан, найди вход в вентиляцию. It's quiet. I don't hear anything. По-моему, насколько я помню, это самый дальний вон там находится. Насколько я помню. Вообще-то я к Резе хотела, ну да ладно. Сам виноват, что нахуй нас к психотерапевту отправляет. Пошел в жопу. По-моему, вот та рабочая. Насколько я помню. Nope, nothing. No sound. There's no steam coming out of this vent. It's cool to the touch. Блять, а тут треугольник. А я не понимаю, что это мне дает вообще треугольник, круг? This one's cold. Не знаю, не понимаю. Я хотела к Резе, да? Ну и что он нас к психотерапевту отправляет? В принципе, там можно и пройтись. Потому что некоторые цари-то не хотят нам помогать и говорить, куда и чего нам надо делать. Да, внезапно Реза не так уж и плох. Но да ладно.
you don't have to stop here. I don't have it. I knew you wouldn't buy anything. Stay safe. Stay inside. Stay in touch with your body dream machines. The streets are dangerous. Avoid the streets. Crowds are unsafe. Avoid crowds. Так. Things have been a bit rough. Reza and I need to sit down and talk about our relationship. And I look forward to that about as much as I look forward to having my nails pulled, but... yeah. Hey there. Hey, what are you up to? Oh, this and that. How are things here? Any inside information on our burgeoning police state? I wish. Everyone wants answers. Why have the Syndicate sent in the big guns? Why isn't the government saying anything? It's a mess. One of those exosuits got in my face this morning, asked me where I was going. I thought about not answering, but I chickened out. Probably a good idea. Call me a coward, but I didn't want to argue with someone carrying an assault rifle. We really thought the clampdown would be a temporary thing, a show of force, but... I heard rumors about a curfew. Well, it's possible. I mean, why else would they send in Robocop? Robocop? The exosuits. Outside of active war zones, I've never seen so many of them in one place. And we're in Propass, not Washington, D.C. So, yeah, we're still trying to get to the bottom of it. But this thing goes deep. If anyone can, it'll be you guys. So, What were you... Did you... No, you go first. No, go ahead. No, it was nothing, really. What are you up to? I'm doing a favor for Baruti. Some campaign stuff. In fact, I should probably go and do that thing that I'm supposed to be doing. Okay. I should work. There's stuff to do. What about dinner? Last time we ate at home, Reza cooked, but I don't feel like cooking, and I'm not going to ask him to make dinner. Reza was the last to cook dinner, so it is my turn. But honestly, I'm sure he'd prefer eating his own food. We usually get a takeaway. Maybe we should go out. Last time we did that was in Trieste. Feels like ages ago. I haven't made dinner in ages. There's a reason for that, of course. My dinners are of variable quality. But we usually get a takeaway. Maybe we should Мне go кажется, от out. этого не зависит, ведь, да? Last time we ate at home, Reza cooked, but I don't feel like cooking, and I'm not going to ask him to make dinner. Не знаю, давай сходим, разбавим наши отношения. Maybe Вы we should go out. что-то очень Want плохо to go говорите. out for dinner? We can, just as long as we go somewhere... Inoffensive, of course. Oh, you're putting words in my mouth. Am I? Sometimes I feel you're not particularly open to new things. I don't even get you anything different for lunch because I don't know how you'll react. Like last week when I bought you cheese soup. I chose the same thing you always get even when there was something new and interesting on the menu. Are you seriously blaming me for a choice you made? I know what your reaction would have been. I got the soup because that's what you always have. If I picked the pork sausages... You didn't even give me the choice, Zoe. You chose for me and you're upset about that. And this is not the first time. If you're so unhappy with who I am, then why... Why what? Oh, forget it. This is neither the time nor the place. We'll talk later. Yeah, later. А что происходит? Look, I need to run. Message me, okay? We'll figure out dinner. Fine. А чё они посрались-то? Я думала, вот пусть сходит там в ресторан раз. Типа он не хочет ничего нового? В этом плане, что ли? Я что-то не поняла. Я думала, типа...
Не знаю. Чё не так? Типа... Ай. Типа она там сказала, я херово готовлю, бла-бла-бла. Я подумала, ну какой толк тогда? Типа, ничего делать не хочу, тоже как-то не то. Доставка, ну, не знаю, блядь. Подумала, ну пусть сходят в ресторан, чё. И они посрались. А чё посрались? Непонятно мне. Так, чё, куда мне? Да тут дело не в бросании, я просто не понимаю, что посрались. Из-за чего? Так, что мне надо сделать? Правда, подключиться к точке доступа и скачать данные с помощью своего ирис. Найти вход в вентиляцию. Спросить вороненка о мистических башнях. Царь. Твой выход, как говорится. Нет, пары ссорятся, это нормальная тема. Типа не бывает все радужно, не бывает все это с розовыми очками. Как бы, бляха, это жизнь, рутина или еще что-то, это все нормально. Я просто не поняла, что они, бляха, из-за ресторана. Ты же помнишь, что Реза обещал приготовить сам, не? А, так надо было, типа, это сказать? Я могу перезагрузить. Царь, это важно, я могу перезагрузить. Но он, типа, должен был приготовить сам. И чё, он, типа, это... В чем суть, царь? Я сейчас туплю, поэтому скажи мне просто, в чем суть. I hate adbots. They're like mosquitoes, constantly buzzing, blood-sucking parasites. Не нужно. Нет, в чем закос? Типа, ну вот приготовить сам. Он же приготовил тогда сам. Тогда, когда мы пришли домой, он готовил сам. В чем суть? Типа, что он постоянно хочет готовить сам? Или в чем суть-то? В чем они посрались-то? Мне кто-нибудь объяснит, как попасть в эту вентиляцию? Ну, ты обидела. То, что он хотел приготовить, а ты типа не захотела его еду есть, а захотела... А! Так она ж просто предложила. А, понятно, что посрались. Все, до меня дошло. Я просто не успеваю читать. Они очень быстро субтитры проходят мимо. Вот, очень быстро. Если я не буду с вами разговаривать и внимательно прям читать, сидеть, блядь, быстрее, я, может, еще успеваю. А когда я разговариваю с вами, я не успеваю. Это по минус того, что я English не знаю. Посмотри все башни, поймешь. Все башни. А где еще некоторые башни? Вот мне что-то тут показывает. Pandemonium, the domain of demons. Also mirror and wit. Почему мне вот сюда показывают что-то? Там указывают. В чем суть? Спроси вороненка. Вороненок это кто? Вороненок это кто? Кто такой вороненок? Ну, я просто... Если об этом говорилось, кто вороненок, скажите мне просто и все. Не надо злиться, не надо говорить, ой, что ты тупишь, Олега. Я еще раз говорю, я английский плохо знаю, а субтитры не всегда успеваю прям прочитать. И говорю, может, я пропустила место, где вороненок. Стенд с картой. А, вороненка. Все, спасибо, сказал бы карта. Сказал бы карта. Все. The Minska camp Rez's office is down by Priston. Our apartment is off Sonic. It would really help to have an overview. Do you have a map of the vent towers in Propast? Say what now? You know, the striped towers with the steam coming out of them. They're all over the place. Hold your horses, cowgirl. Your request is being processed. Well, shucks. You're talking about the WPG. The W what now? The old wireless power grid. WPG. They shut that down years ago. The towers are still up, but they're inactive.
So why is there smoke coming out of them? Oh, the steam's no mystery. That's just a side effect of opening a hole into the old Propast underground. If I were you, I'd be more curious about the towers that don't have steam coming out of them. Okay. Can you send me a map of Propass with all the WPG towers? Open a connection to Crowboy, partner. One tourist map of Propast coming right up. Ебать! А чё их так много? Охуеть. Anytime you need a rootin' tootin' six-pack Ну, хоть обозначено. shooting Crow Cowboy to give you directions to anywhere in Propast, you just call on the Crowboy. Ну, спасибо, хоть обозначили. Так. This one's cold. It's quiet. I don't hear anything. There's no steam coming out of this vent. It won't budge. There's a lock. I think I need the right tool to open this. Так. Круг, треугольник. Ну, погнали по всем, чё? Пока время есть. Пока чуть-чуть еще поиграю. Ну, что-то мы сегодня задержались. Уже 6-й час. Стримим. Плюсуйте, если за, чтобы до 7 часов стримить. Еще час. Плюсуйте, кто за. Так, вентиляция. This one looks active, whatever that means. There's a hum, like electrical circuitry, or a fan. It's warm, almost hot. Обратно на работу. Ага. Надо сохраниться где-то, но у меня не получится сейчас сохраниться. Нам нужны какие вентиляции, царь? Холодные или горячие? Nope, nothing. No, it's cool to the touch. Something's stuck in the hatch. Опаньки. Oh, it's welded shut. I really don't think I can get this hatch open. Так. It's a key to one of those hatches. Я поняла. Наверное, надо будет сейчас. Тот. Ключ у меня как раз есть. То есть, и Зоя не хочет оказаться в бане. Ага. Пойдемте в тот. Раз у меня ключ есть. Теперь. Наверное, я смогу попасть. Да? Попадаем в канализацию, да и на этом все, я думаю. Если будет автосохранение. Feel free to move on. That's it. The following is a security announcement. All operators are authorized to use deadly force. Avoid crowds. Stay safe. Stay inside. It fits into the lock, but I can't pull it open without some sort of handle. Ручка. А где инструмент найти? Царь. Либо этот ключ, накидная насадка. А где найти ключ, царь? Говори, где найти ключ? Тоже в какой-то из вентиляции или что? Посмотри все башни. Так, ладно. Ты успеешь, Сайс, поглазеть с нами по всем башням?
Или мы закругляемся. Мне надо, чтобы было автосохранение. Для этого мне придется, видимо, все башни пройти. Так, 15 минут. Горячая. There's steam coming out of it. It's humming. It must be very hot down there. Stay safe. Stay inside. Stay in touch through your wotty dream machines. The streets are dangerous. Avoid the streets. Crowds are unsafe. Avoid crowds. It's warm, almost hot. Так. Где еще одна? Наверху или внизу? Внизу или вверху? Наверное, вверху. Или нет, или внизу. Нет. Вниз. Citizens, all armed personnel have been posted for safety and security alone. Comply with all demands immediately. Do not resist. Do not question. Так. There's a hum, like electrical circuitry or a fan. Так. Avoid threatening movements. Avoid unsavory company. Avoid any unauthorized congregations. Demonstrations are a tool for terrorists. Avoid demonstrations. Ага. Блять. Как напугали меня. That girl must have dropped this coming out of the hatch. It's some sort of tool. The eye in the sky reminds you that loitering and unlicensed congregations. The tool used to unlock and open the hatches. The tool used to unlock and open. Нет, а чему я не могу совместить их? Я их совместить не могу. Так, и где? Вниз, да? Сюда, да? Я их совместить не могу, поэтому я не понимаю, что надо сделать. Сними тут ключ с инструмента и поставь нужно. Так я не могу почему-то. А, все. Все, спасибо. Так, все, теперь возвращаемся. Мне же на тут надо, да. Demonstrations are a tool for terrorists. Avoid demonstrations. Why be outside when you can be inside enjoying an infinite selection of dreams tailored to your desires?
Так, все. Вот на этом, собственно говоря, мы и закончим с вами, ребят, потому что время уже поджимает. Ну, как бы уже 6 часов, стримим уже, ой, дохуя. Поэтому давайте на этом сегодня застопорнемся. Так, сохранить и выйти. Главное меню. Сейчас проверим, сохранилось ли. Мне нужно знать. Загрузить игру. Да. Да? Сейчас проверим. На всякий случай. О, там что-то стена поменялась. Я увидела. Да. Все, заебись. Еще раз. Сохраним и выйдем. Окей, на всякий случай. Все. Короче, кликаем класс, если понравилось Фу, бляха. Если понравилось наше путешествие, наше прохождение. Вот. Долгое путешествие нас будет еще ждать и ждать и ждать, и мы будем его проходить и проходить. Стена, кстати, поменялась. Есть, короче, фотка ребятенка, тапочки его, ее и фотка родителей. И приоткрыто окошко, кстати говоря. Прикольно. Так, что еще? Лайк, люблю гладить. Кидайте, поглажу. Дополнительные. А что там будет? Дополнительно. Библиотека персонажей, удаленные сцены. Ну, это библиотека... О, мне интересно. Подожди, нет. Давайте... А Эйприл не будет? Это вот 21 год. О, это будет вообще интересно почитать, ребята. И мы это почитаем все в конце. В конце почитаем. Не сейчас. Но можно посмотреть удаленные сцены. А может, зря я это вообще? Вон. Ну, зря я, наверное, да? Нажимаю это. They say that every story has a beginning and an end. Давайте не будем сохранить. Блять, я не хочу! Нет! Выйди, пожалуйста, отсюда. Мы сейчас сохраним, блять, перезахраним игру и все, и уйдем нахуй отсюда, и мы все похерим. Я не хочу! Как отсюда выйти? Ты же только глянуть зашла. Это точно только глянуть? Царь, это точно только глянуть. Я не засру свои прохождения. Но это важно. Я не хочу сейчас просрать, блять, прохождения все свои. Будет вообще охеренно, приколдесно. И перепроходить игру вне стрима я не хочу, чтобы вернуться к тому, к чему мы пришли. But that isn't always the case. Some stories simply stop. My name is Zoe Castillo. Давайте потом, ребят. Я не хочу. Главное меню. Я надеюсь, я ничего не испортила, блядь. Надеюсь, я ничего не испортила, сука. Загрузить. Я ничего не испортила, все, слава богу. Все, ничего не испортила. Зашибись. Все. Потом. Эти дополнения мы с вами посмотрим потом, когда мы пройдем уже непосредственно саму игру. А до этого в дополнительно... Что там вообще в дополнительно-то вообще входит-то? Концепт-арты. О-о-о. Ой, вот это мы тоже потом посмотрим. Все в конце игры, ребят. Все в конце игры. Дополнительно титры. Удаленные сцены. Это, видимо, то, что не попало просто вот под это все, да? Но это потом, ребят. Это все потом. Все. Короче, лайк люблю гладить. Кидаем лайку, я поглажу. Хочешь поддержать, поддержи меня. Циферки, карточки в описании. Что еще могу тебе сказать? Также есть Donation Alerts, если что. Телега-канал еще есть. Буду туда кидать свои всякие вещички прикольные. О себе что-нибудь там типа того. Посмотрим. Все. А так, еще не забывайте, что колокольчик должен стоять. Что? Правильно. Стоять, собственно говоря. Все, мы с вами и так сегодня
почти 6 часов играем. Завтра продолжим. Завтра продолжим. Может днем, может вечером. Что там царь у тебя, кстати говоря? Селфи с вафли туды? Но я не думаю, что он согласится, царь, да? Вафли, ты ж не согласишься на селфи для царя? Он так посмотрел многозначительно, типа, ага, вот это вот. Царь, завтра что у тебя, выходной или как? Я под тебя подстраиваюсь, потому что в первую очередь эта игра интересна тебе. Давай, что у тебя завтра намечается? Вечером или днем стримим? Если вечером, я найду чем заняться. У меня свои дела будут. Да, выходной. О, тогда заебись. Тогда завтра мы, в принципе, можно идем и вечером постримить и всякое разное. Посмотрим. А завтра какой день недели? Вафли. Пятница. Пятница завтра. Завтра морально пьем и продолжаем прохождение. Все. Давайте, ребята. Короче, на этом сегодня все. На этом сегодня все. Поэтому все, ребят. Давайте. Как говорится, чао, чикао. У всех люблю, всех целую, толстые щеки. Все, давайте. До завтра. Ну, на днях. Скорее всего, до завтра. Посмотрим. Будем продолжать проходить. Давайте. Пока. Пока-пока.